So chronological age, कब पैदा हुए थे? When were we born? Our age from that date, from the birthday to till date. How old are you? Biological age, how old you actually are. So if you see Amitabh Bachchan ji, Amitabh Bachchan sir को अगर आप देखें तो उनके जन्मदिन से he is 79 year old. He's very old, 79 years. In that age, normally people lie down and simply wait for the age to pass on. But he's so active, so metabolically he's very young. So even on body scanner, जब आप body scanner पे भी खड़े होते हैं, when you get yourself measured through body scanner, so your metabolic age means your actual age is told by the machine. So when I stood on the body scanner, when I made somebody stand on the body scanner last week, so करीबन 60 years old person, उनका age 78 आया. 60 साल के हैं, biological age 78 years आया. So he was shocked. बोला आपका मशीन खराब है. So I requested him, you please get down. I'll stand on the body scanner. So when I stood on the body scanner, my metabolic age turned out to be 58. I'm actually 59. So he was surprised. ऐसा कैसे? So how can I be younger than my actual age, or how can I be older than my actual age? Is by the aging of my internal systems. How strong are my muscles? How much fat do I have? And especially how strong is my digestion? कितना मेरा digestion strong है? कितना मेरा fat और muscles का balance अच्छा है या खराब है? कितना मेरा body के अलग-अलग अंग काम करते हैं? I'm as old as my organs. And which is that critical organ which decides my age? That critical organ is liver. Most critical organ in our body, even to some extent, I can say even more critical than our heart. Of course, without heart, we cannot live for a minute. But let me tell you, during the heart operation, the doctors are able to stop the heart and operate. Then how does the patient live? They put us on a heart-lung machine. Means a machine starts pumping the blood through our body. So the function of heart can be taken over by a machine, at least for an hour, during which the surgeon operates on a person's living heart. The heart is made to stop because you cannot operate on a living, beating heart, and a machine starts pumping blood instead of heart. So theoretically, at least, we can replace a heart with a machine. Not so possible for a liver. More than 500 functions. The liver does more than 500 vital functions. And see, I just cannot make a list of those functions. So many. Liver इतने काम करता है कि उसका लिस्ट नहीं बन सकता. But कुछ महत्वपूर्ण फंक्शन ऐसे हैं. The foremost is by storing all nutrients, vitamins, minerals, sugar, fatty acids, and by releasing them when the body needs them. So when I'm hungry, the liver is able to restore my blood sugar. When I'm short of vitamins, the liver is able to release those vitamins in circulation. When I'm short on minerals, some minerals are also released. Many fat-soluble vitamins, especially, are stored by liver. The second most important function of the liver is the detoxifier. Removes poisons from the body. See, when we digest our food, some poisons are produced. When we digest various things that we drink or eat, some poisons are invariably produced. When we take a medicine, it helps us, but some poisons are produced. How will those poisons be removed? This is the organ which removes all those poisons. That is a very important function of liver. So while the heart, I'm repeating, pumps only the blood, it is only a pumping machine. Liver is vital for digestion. Liver is vital for metabolism. Liver is necessary for energy generation, and liver is necessary for detoxification. So it makes blood proteins, maintains blood sugar, stores and releases nutrients when needed, and detoxifier, poison remover. Right? In Indian mythology, we say Neelkantha, the Lord which took away the poison from the world.
So liver is the Neelkantha in our body, the Allah in my body who removes all poisons from my body. And I live peacefully because the liver is there. So almost like a God. See, in Hindi also I mentioned, अलग-अलग रक्त प्रोटीन्स का निर्माण, ब्लड शुगर का नियंत्रण, पोषक तत्वों को स्टोर करना, समय के साथ छोड़ना, शराब, सिगरेट, गुटखा या कोई भी पॉइजनस चीजें जो मैं खाता हूं उसको मेरे शरीर से निकालना, डिटॉक्सिफाई करना. नाउ व्हेन लिवर इज प्रोसेसिंग दीज पॉइजन्स, लिवर को इन पॉइजन्स को प्रोसेस करना पड़ता है, इट गेट्स डैमेज्ड. So continuously every day liver gets damaged because the nature understood that if the liver gets damaged every day, within 5-10 years we'll die because the liver will be totally damaged. So the nature has given only 2 organs in our body ability to regenerate. One is our skin. So if we cut our skin, within 5-10 days we have a new skin, regenerated skin, and throughout our life the old skin keeps on dying and new skin keeps on appearing. So that is one organ, and the only other organ with regenerative capacity is our liver. So it gets damaged every day, but it regenerates every day. That is why despite drinking wine, despite smoking, despite taking gutka for years together, people live and they boast that I have been drinking for so many years, nothing happens, I won't fall sick at all. So they are boasting because their liver is silently supporting them. Right? Liver continues to function even when 75% of its cells are damaged. Hello. So if suppose liver has 100 cells, even when only 25 cells are remaining, even then it continues to function. But if, and you may not have any symptom whatsoever. That is why people don't realize when they drink that they are actually damaging their liver every day. Right? When the liver gets injured, the liver cells multiply and regenerate the liver. So we don't realize that we have been damaging this organ throughout our life. But the biggest poison against liver is alcohol. See, even smoking is a poison. Even gutka is a poison. Chewing tobacco is a poison. Taking chemicals. See, fertilizers are chemicals. Pesticides are chemicals. And our farmers are using tons of pesticides and fertilizers, but still we are still living because our liver faces those chemicals, processes those chemicals, removes those chemicals from our body. That is why we are still alive. But the worst enemy is alcohol. Alcohol is a solvent. Let us understand this. Ranjit ji, Nasar sir, koi ek leader mere ko visible rehna, because I am not able to teach when I can't see anyone. That is my weakness as a teacher also. When I teach in the university, I request the class that please switch. Sorry. At least one, only one. That I'll be. Anyone. Because if there is some loss of voice or if the slide is not visible, I would not know even. Okay. So we are taking a solvent every day, right? And it dissolves our living liver cells, and every day the liver is able to regenerate. And we boast that I have been an alcoholic for 20 years, nothing happens to me. So that is a wrong boasting, because it does cause damage. Alcohol does cause damage. Alcohol does cause inflammation. And you might have noticed that those who drink alcohol have a swollen abdomen. We presume that they eat too much. No, actually, if you drink alcohol regularly, what happens is there is fat deposition in liver cells. Why fat deposition? Because it's the job of liver to make fat soluble and release in the blood. But if the liver is damaged, it cannot any longer do that job. So the fat starts accumulating in the liver. That is not a good sign. It is showing us that fat, the liver is not able to function properly. Kapoor sir? Yes. Can I? Yes. Can I repeat it? You can translate. Please. Please. நண்பர்களே,
இப்போ நம்ம முதல்ல நம்ம ஒன்று புரிஞ்சு கொண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம வயது என்ன ஆகுதுங்கிறத நம்ம எப்படி கணக்கிட வேண்டும்? 2 வகையா இருக்கு. ஒண்ணு நமக்கான பிறந்த வயது. இப்ப எனக்கு வயது 59. இப்ப இந்த வயது 59 இருக்கு. இது கலண்டர் வயது. இது பிறந்து இத்தனை வருஷம் வாழக்கூடிய வயது. ஆனா உடம்புக்குள்ள பயாலஜிக்கல் ஏஜ்னு ஒன்று இருக்கு. நம்ம உறுப்புகள் எந்த அளவு சேதனமா இருக்கு, எந்த அளவு பாதுகாப்பா இருக்குன்னு தெரிஞ்சதுக்கான ஒரு வயசுன்னு ஒண்ணு இருக்கு. அப்போ பயாலஜிக்கல் இயற்கையான இயங்கு தன்மை கொண்ட வயது ஒண்ணு. பிறந்ததுல இருந்து காலண்டரை பார்த்து வர்ற வயது. இப்ப இது ரெண்டும் வித்தியாசம்ங்கிறது மிக முக்கியமானது. உதாரணத்துக்கு அமிதாப் பச்சன் எடுத்துக்கிறோம். அவருக்கு 78 வயதாச்சு. 78 வயசுல இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர் எப்படி இருந்திருக்கணும்? அவர் ஒரு படுக்கையில கிடக்கக்கூடிய ஒரு முதியவரா இருந்திருக்கணும். ஆனா எவ்வளவு ஆக்டிவா இருக்காரு? காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவருக்கு வயதுங்கிறது கலண்டர் வயது தான் 78 ஒழிய, அவர் உடல் ரீதியாக, ஆரோக்கிய ரீதியாக, உறுப்புகள் ரீதியாக இன்னும் இளமையா இருக்காரு. இதுதான் முக்கியமானது. அப்ப இந்த 2யும் பார்க்கணும். ஒரு நாள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, என்னோட பாடி ஸ்கேனர் மிக முக்கியமானது. இது 2யும் வித்தியாசத்தை நமக்கு சொல்லி தரக்கூடியது. அந்த பாடி ஸ்கேனர்ல வச்சு என்னோட நண்பர் ஒருவருக்கு எடை போட்டேன். அவருக்கு 50 வயசு. ஆனால் அவருக்கு அவர் பாடி ஸ்கேனர் ரீட் பண்ணி முடிச்சோன்னு அவர் வர்ற செய்தி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, 68 வயசுன்னு வருது. அவர் என்ன சொல்றாரு? இல்ல உங்க மிஷின் போய் சொல்லுது. அது எப்படி இருக்கும்? நான் ஹெல்த்தியா தானே இருக்கேங்கிறாரு. அந்த ஹெல்த்தினஸ் இல்ல அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்றதுக்காக நினைச்சிட்டு, சரி இறங்குங்க. இப்ப என் உடம்ப செக் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு அவர் ஏறாரு. நான் எனக்கு செக் பண்ணும்போது என்னோட 58 வயசு அப்படியே காட்டுது. அப்போ என்னோட நான் பிறந்ததுல இருந்து வருடக்கணக்கு வயசும் என்னோட பயாலஜிக்கல் இயல்பான உடல் ஆரோக்கிய வயசும் ரெண்டும் ஒண்ணா இருந்தது. அப்போ மிஷின் போய் சொல்லல. அப்போ உண்மையை சொல்லியிருக்கு மிஷின். அப்போ நான் எதுவா இருக்கிறேன், அவர் எதுவா இருக்கிறத பார்த்தாகணும். இது ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ஆர்கன்ஸ் எந்த அளவு மோசமாகுது, உடல் உறுப்புகள் எவ்வளவு மோசமாகுது. உடல்ல உள்ளுறுப்புகள் நமக்கு தெரியும். இதயம் தெரியும், கிட்னி தெரியும், லிவர் தெரியும், பேங்க்ரியாஸ் தெரியும், இந்த மாதிரி எல்லாம் தெரியும். எது முக்கியம்னு நம்ம நினைக்கிறோங்கிறது ஒவ்வொருத்தருக்கும் கற்பிக்கப்பட்ட விஷயத்துல நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். எல்லாரும் ஹார்ட் தான், இதயம் தான் முக்கியமானது நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனா இதய மாற்று சிகிச்சை நடக்கிறது நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அது எப்படி இதயம் முக்கியமா இருந்தால் இதயத்தை நீக்கிவிட்டு அதற்கு வைத்தியம் பார்க்கறாங்கன்னா, இதயம் துடிக்கும் போது நம்ம வைத்தியம் பார்க்க முடியாது. பண்றாங்கன்னா, அப்ப எப்படி இதயம் முக்கியமானது இருந்திருக்க முடியும்? அப்ப இதயத்தை இதயத்துல ரத்த குழாயினோட தொடர்புகளை எல்லாம் எடுத்து என்ன செய்றாங்க, ஒரு இதயத்துக்கு பதிலா ஒரு மாற்று எந்திரம் வேலை செய்யுது, மிஷின் வேலை செய்யுது. அது அந்த சர்க்குலேஷன் நம்ம தொடர்ந்து கடைப்பிடிச்சிட்டு வர்றதுனால நம்ம உயிரோட இருக்கிறோம். அந்த நேரத்துல இதயத்துக்கு உள்ள அறுவை சிகிச்சைகளை அவர் செஞ்சு முடிக்கிறாங்க மருத்துவர்கள். அது முடிஞ்ச பிறகு மறுபடியும் இணைப்பை தொடர்றாங்க. நம்ம ஆரோக்கியமாகறோம். அப்போ இதயத்துல உள்ள திறமை என்ன நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம்? ரத்தத்தை சுழற்சி முறையில் நமக்கு அனுப்பி கொண்டிருப்பதனால் நம்ம இருக்கிறோம்னு நினைக்கிறோம். ஆனா இதயம் செய்வதற்கு தேவையான விஷயங்களை செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய லிவர் தான், மிகப்பெரிய ஒரு உறுப்பு தான் நமக்கு லிவர்ங்கிற கல்லீரல். கல்லீரல் தான் சொல்ல போனா நமக்கு ஒரு கடவுள் மாதிரி. எப்படி நீலகண்டன் சொல்லுவாங்க, அந்த அந்த இந்து வேதால சொல்லுவாங்க. நீலகண்டன் எல்லா அனைத்து விஷயங்களையும் உறிஞ்சு கொள்வார் நீலகண்டன். அதுபோல் நமக்குள்ள ஏற்படக்கூடிய அனைத்து நன்மைகளை செய்வதும் அதுதான். நமக்குள்ள தீமைகளை அகற்றுவதும் இந்த லிவர் தான். அந்த லிவர்ங்கிறது மாபெரும் ஒரு கடவுள் நமக்கு. அந்த லிவர்ங்கிறது தான் எல்லா உறுப்புகளையும் உயிரோட வச்சிருக்கிறது. லிவர் இல்லைன்னா மற்ற உறுப்புகள் எல்லாம் இறந்து போயிடும். எல்லாம் இறந்து போகும்போது நாமும் இறந்து போயிடும். ஏன்னா லிவர் செய்யக்கூடிய 3 வேலைகள் மிக முக்கியமானது. லிவர் என்ன செய்யுது? நம்ம ஒவ்வொரு உறுப்புக்கும், நம்மளோட ஒவ்வொரு சூழலுக்கும், நம்ம ஒவ்வொரு இயங்கு சக்திக்கு தேவையான எனர்ஜியை பூரா பாதுகாத்து வைத்திருக்கு. இப்ப நம்ம கடுமையா உழைக்கிறோம், கடுமையா ஓடுறோம், ரொம்ப வேர்த்து கொட்டுது. அப்ப நமக்கு குளுக்கோஸ் வேணும், எனர்ஜி வேணும் அப்படின்னு நினைச்சா அது சேமித்து வந்து இந்த குளுக்கோஸை நமக்கு சப்ளை பண்ணும். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் இப்ப நமக்கு அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சுக்கிது. நமக்கு ஒவ்வொரு வகையிலும் தேவையான நேரத்தில் ஒவ்வொரு உறுப்புகளுக்கும் அது சப்ளை பண்றதோட வேலை தான் அதோட வேலை. கூடவே அது ஒரு பெரிய குப்பை தொட்டி கிளீன் பண்ற ஒரு மிஷின் மாதிரி. நம்ம தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ அத்தனையும் போடுறோம். ஆல்கஹால் குடிக்கிறோம், சிகரெட் குடிக்கிறோம், பன்முகமான ஒரு தொல்லைகளை நம்ம உடம்புக்கு செய்யறோம் நம்ம அறியாமலே. ஆனா சில பேர் அறிஞ்சாலும் செய்யறோம். அது மீறி சாதாரண எந்த தீய பழக்கங்கள் நம்ம சொல்லக்கூடிய எந்த பழக்கமும் இல்லாத குடும்பத்தில் இருக்கிற பெண்மணிகள், குழந்தைகள் கூட அந்த லிவருக்கு தொல்லை கொடுக்கக்கூடிய சூழல் ஏற்பட்டிருக்காங்க. ஏன் பாத்தீங்கன்னா, அவங்க கலப்பட உணவை சாப்பிடும் போது அதுவும் ஒரு குப்பை தானே, அதுவும் ஒரு விஷயம் தானே. அதை நீக்கிறதுக்கான வேலையை செய்யக்கூடிய வேலை, மாபெரும் வேலையை செய்யறதுதான் நம்மளோட கல்லீரல். அப்ப அந்த கல்லீரலுக்கு தொல்லை கொடுக்கூடாதுன்னா, நிறைய குடிகாரர்கள் சொல்றாங்க, நான் இத்தனை வருஷம் குடிக்கிறேன், இத்தனை வருஷம் சிகரெட் குடிக்கிறேன். கல்லீரலுக்கு மிக முக்கிய எதிரி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, முதல்ல மது, அடுத்தது புகை. இந்த 2 தான் மிக ஆபத்தானது. ஏன்னா அதோட தொல்லை தாங்க முடியாதது லிவரால. அது மற்ற வேலைகளை செய்ய முடியாது அதால. அப்படி இருக்கும்போது பல பேர் பெருமையா பேசுறாங்க, இத்தனை வருஷம் அத்தனை வருஷம் குடிச்சிட்டு. ஆனா அவங்க அது அறியல அது என்னன்னு. ஏன்னா லிவருங்கிறது அற்புதமான ஒரு தாயை போன்றது.
அதோட வலியை, அதோட துயரத்தை வெளியே சொல்லாது. காரணம் என்னன்னா 75% அது பழுதாகி போனார், 25% தான் மிச்சம் இருக்குனாலும் அது அமைதியா இருக்கும். அது எல்லா பொறுப்பையும் தானே ஏற்றுக்கொண்டு வேலை செய்யும். அந்த 75, 76, 77, 78 ஆகும்போது அது மொத்தமா இயக்கத்தை நிறுத்திடும். நிறுத்தும் போது அனைத்து உறுப்புகளும் இயக்கத்தை நிறுத்தும், நாமும் இயங்காமல் பலது இறந்து போவோம். இதுதான் சூழல். இதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். குட்கா இருக்கு, அடுத்து ஒரு இந்த மாதிரி உடல் கேடு செய்யக்கூடிய தீய விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு, நாம் அறியாமல் உட்கொள்ளக்கூடிய நிறைய பொருள்கள் இருக்கு. அப்போ அதெல்லாம் செய்யக்கூடிய மாபெரும் ஒரு ஃபேக்டரி தான் லிவர்ங்கிற கல்லீரல். இந்த கல்லீரல்ல 500க்கு மேற்பட்ட வேலையை செய்ய வேண்டிய கடமை அதுக்கு இருக்கு. நம்ம உடல், நாம் உயிரோடு ஆரோக்கியமாக நிரந்தரமா இருக்கணும்னா அது அது 500 வகையான வேலைகளை செய்ய வேண்டும். 500 வகையான வேலைகளை இப்ப நம்ம லிஸ்ட் போட முடியாது, வரிசைப்படுத்தி காட்ட முடியாது. அது செய்யறது சிம்பிளா பாத்தீங்கன்னா 3 வகையான வேலைகள் செய்யுது. ஒன்று, நமக்கு வரக்கூடிய, நம்ம உண்ணக்கூடிய உணவுல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய அத்தனை தேவையான ஊட்டங்களையும் சேமித்து வைத்து தேவைப்படும் நேரத்தில் ஒவ்வொரு ஆறுகளுக்கும் அதை பரிமாறுவது வேலை. அடுத்தது, எங்க குறைபாடு இருக்கோ அது கேட்க முந்தையே சப்ளை பண்ற வேலை. மூன்றாவது, முக்கியமா குப்பைகள் கொட்டப்படும் போது நம்ம சேதாரம் அடையாமல் பாதுகாக்கிற வேலை. இப்போ ரத்தத்துல தீய விஷயங்கள் போனா தான் உடம்புல உள்ள பிற உறுப்புகள், ஈவன் நம்ம ஹார்ட், இதயத்திலிருந்து ஆரம்பிச்சு எல்லா உறுப்புகளும் சேதாரமாகும், செல்களும் சேதாரமாகும். ஆனா இது என்ன செய்யுது, தீயதை பூரா தாண்டி ஏற்றுக்கொண்டு அதை கழிவாக நீக்கிவிட்டு நல்லதை மட்டுமே அனுப்புது ரத்தத்தை. அப்ப ரத்தத்தை சுத்திகரிக்கக்கூடிய மிக பெரும் ஒரு ஃபேக்டரி லிவர் தான். பல பேர் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் இதயம் தான் ரத்தத்தை சுத்திக்கிறது. இல்ல, இதயம் ரத்தத்தை சுழற்சி முறைப்படுத்துது, அவ்வளவுதான். எடுத்து வெளியே விட்டு ஒரு சுழற்சியை உருவாக்குது, சர்க்குலேஷன் உருவாக்குது. ஆனால் அந்த ரத்தத்தை சுத்தமாக்குறது யாரோட வேலை? நம்ம லிவரோட வேலை. அந்த லிவர் தான் மிக முக்கியமானது. எஸ் சார். ஓகே, so actually you never asked me to, I could not gather when to change the slide. So the liver has a very high regenerative ability, so we don't realize how much damage we are doing. So even 75, despite 75% damage, it continues to function, and alcohol is the enemy. That is what we say. But there are more enemies. For example, toxins. So those who got affected by COVID, for example, they got a lot of poison from bacteria and viruses. A lot of medicines were given, so even they damage the liver. A lot of chemicals in our food, tobacco, smoke, water, they all damage the liver cells. So if you have suffered COVID, it would be a good idea to take NutriCharge BioAge for say 2 to 3 months to refresh the body, to remove all the toxins left by the virus in the body. See, it has been noticed that even after a person has become COVID negative since last 3 months or 6 months, there is still some weakness. There are still some symptoms that he was suffering. So such cases, it is always better to take a detoxifier like NutriCharge BioAge to remove those poisons. Another thing is, as we become older, the ability of the liver to regenerate decreases. And that is why with continuing damage and lesser regeneration, our liver size gets reduced. If our liver size is reducing, it is a clear sign that our age, our lifespan is getting reduced. So we are losing, so we live lesser number of years if our liver size is reducing. So it is always a good idea to detoxify. There are a lot of things to do. See, even in our nutrition science book, we have given a lot of ways in which you can detoxify your body through vegetable juices and through other things. So please read that book carefully, and you can also try taking NutriCharge BioAge for 2 to 3 months every year to detoxify your body and to refresh your liver. That will prolong your life. See, for those who take alcohol, so if you can see these stages of damage. So normal liver, stage 0. I have been a non-drinker, so I can presume my liver is not damaged by alcohol. But so what? People smoke around me. So what? I am forced to eat vegetables which contain a lot of chemicals. I am forced to eat a lot of food products which contain a lot of chemical preservatives. So there is at least some damage in all of the people living in such a country where there is so much pollution. If you go to Delhi, NASAR, sir, you can't even breathe properly. So through my breath, I am taking a lot of chemicals, and all these chemicals, the liver is getting damaged. So moderate damage or mild damage is noticed in millions of Indians. We don't even realize when there is liver damage.
But the liver is a tolerant organ. So even with mild to moderate damage, we continue to live. But our energy goes down. Our feeling of wellness goes down. So if you are not feeling good, there is no fever, there is no injury, nothing is wrong, but still you're not feeling good, then it's a good idea to detoxify your liver. Because if your liver does not function very well, you will not feel happy, you will not feel healthy. But those who take alcohol, they don't stop at this first stage and second stage. Continued use of alcohol or continued smoking takes us towards third stage, which is significant liver damage. And if we still don't stop, after symptoms of liver damage appear, then there is the ultimate stage of liver cirrhosis, in which liver cirrhosis means you are about to die, to be honest. So if it is a serious damage, people may live for a few weeks. I have seen people we have seen people losing their lives because of liver cirrhosis, right? What are the symptoms that my liver is getting damaged? If my skin is a bit yellowish, if my eyes are a bit yellowish, that's a symptom of jaundice. If my nails are a bit yellowish and not pinkish, that's a clear sign that probably my liver is not really doing well. If there is abdominal swelling, right? I may not have pain, but there is only swelling. So those who take alcohol, if you notice, Nasar sir, they have a abdominal swelling. So it is a paunch, right? Swollen abdomen. That is a very bad sign. If there is swelling in the legs and ankles because of no other reason, if there is often itching in the skin, if the urine color turns darker, or very, very pale, either of the two, or bloody, or blackish, all these are symptoms that liver is not doing well. If you always are tired, chronic fatigue, you don't feel fresh at all. See, I once suffered from jaundice, and I clearly remember weeks before I was diagnosed with jaundice, I would not feel well. I would feel loss of energy. I'll feel very tired, no appetite, not feeling good at all, but not able to pinpoint what is wrong. So that was my liver telling me that, boss, I'm not functioning properly, do something. I did not do anything. So it became a full-fledged jaundice, and I was knocked off for 3 months. But if you take NutriCharge BioEdge or any other good liver tonic, liver detoxifier, I would say, then this chronic fatigue will go, this nausea and vomiting will go. If you have no appetite at all, always when people come to me saying that, sir, bhook nahi lagta hai, loss of appetite, no appetite. So I try giving them some liver stimulant so that if they start feeling better after that, it's a clear sign that the liver was not functioning very well. Are there any herbs which can help us? Yes, luckily there are some herbs like milk thistle, Emlica, Eagle, Dandelion, Moringa, Azadi Rashta, Sea Buckthorn. Some of them you have known. Azadi Rashta is neem. Emlica is amla. But others we may not know. Milk thistle, Dandelion, Sea Buckthorn, you don't get in fruit market. You don't get in vegetable market also. But they are real, you see, elixir of life for the liver. Very, very nourishing, very supporting, very protective for the liver. And these prominent liver biogreens, if I can get them, if I can get sea buckthorn, if I can get eagle marmalose, if I can get milk thistle, for example, which I cannot get, maybe I can get Ajadi Rajta, which is neem, maybe I can get Emlica, but none of us gets sea buckthorn or milk thistle. Most of us don't even have seen this fruit, eagle marmalose, which our ancestors used to eat regularly. It was available, called by various names. In English, we call it wood apple. It was available regularly, but we eat bale phalam. So, but we no longer eat it. So such fruits, moringa, milk thistle, ajadi rajta. So this is a set of those herbs which are highly protecting biogreens, liver protecting, right? And even our book has given, you see, information. The nutrition science book, the English version, older version, has given us a lot of, and you can even note down the page numbers, high antioxidant, antiviral, total body wellness, sea buckthorn. Some examples I'll give you. Eagle marmalose, right? Even when the liver is going into cirrhosis, it is able to give some relief. So it is such a helpful fruit for our liver.
So blood purification, removal of toxins. So all of them. Look at amlica, right? Very useful antioxidant. Look at milk thistle, right? Used for thousands of years to treat various liver complaints and helps repair liver cells damaged by alcohol and other toxic substances. You don't get milk thistle or dugdhroma in your vegetable or fruit market. You don't get it. It's a herb. It's a medicinal herb. But it is excellent, absolutely very, very good, very helpful for the liver, right? Dandelion. It's a wonder nutrient. Dandelion leaf, wonder nutrient, may help improve liver and gallbladder function. So all these herbs, and we have put in NutriCharge BioAge, and any good liver supplement should have all these herbs. But I don't find many of these herbs in a lot of liver supplements. And then Trikatu, the combination of Piper longum, Piper nigrum, and Gingiber officinale to improve the absorption of nutrients from my food and to improve the absorption of these herbs, these biogreens that I'm taking, right? And then another problem with people, a lot of people have, is their digestion is bad and digestive enzymes, they decrease with age. So when Nasar sir, we were 20-year-old, we would be able to digest almost anything. Then we became 30, a little less digestion, 40, little even more lesser. I have become even more older than 50. So my digestion is really my weakness now. It's not my strength. So I have to be absolutely careful how much I eat. I cannot eat excess. And then after having my dinner, I must go out for a walk. Otherwise, I would not be able to digest my food. So I have to do a little extra effort to digest. So if I take NutriCharge BioAge 2 to 3 times a year, maybe for 2 months each, or maybe at least a month each, my liver will be immensely thankful. Thank God somebody is listening to me. Somebody is trying to help me. And then the digestive enzymes. See, when we eat some food, we don't bother. We simply eat. But what does the body do? Nasar sir, when you want to stop me, okay? I'll otherwise continue. So what does the body do? After this slide, you can maybe go back. Yeah, please. Digestive enzymes, powerful enzymes like proteases, they help me digest the protein. So I take maybe a dal, a pulse, a sambar maybe, and it is full of protein. But how do I digest this protein? So my body produces enzymes, my digestive system produces enzymes, powerful protease enzymes, which help me digest this protein, convert it into amino acids so that my body is rebuilt. My damaged cells are repaired. But with age, my enzyme levels go down. So even if I take the same amount of dal or sambar, I do not digest it as well. Then the worst part is we all start losing ability to digest fat. Lipase enzyme is the most difficult to produce, and more in many cases, many people are not able to digest the fat. So that is why they pass on a lot of gas. Why there is gas produced by some people? Why there is foul smell in toilets when we go? Because when we are not able to digest fat, this fat gets passed to our large intestine undigested, and there it rots. So when the fat is rotting, right, it produces foul smelling gases. So if you are getting a little gas, if you are passing a gas, good signal for you to take NutriCharge BioAge or any good liver product so that your digestion improves. That means your digestive enzymes are lesser. That means maybe your liver is not producing sufficient bile, because bile is required for fat digestion. Maybe your overall metabolism is slowing down and you're not able to digest food, and undigested food is getting passed. So this is a good time to start chewing your food more properly. Many people simply gulp food, that is bad. So chew your food more properly. Take time to have your lunch and dinner. Do not rush through it. And also take a liver supplement like NutriCharge BioAge so that your enzyme levels are higher. So Nasar sir, over to you. Yes, sir. Yes, sir. And tell me when to change the slides. Okay, where were we? I think. Yeah, here we were. இப்போ ஏராளமான நம்ம மதுவும் புகையும், புகைப்படத்துல மதுவும் குட்காவும் பானும் இதுதான் நம்ம கெடுக்குது, லிவரை கெடுக்குன்னு பேசணும். அதை மீறி இது மட்டுமல்லாமல் நிறைய நம்ம லிவரை கெடுக்கக்கூடிய, லிவர்ல உள்ள செல்லை கெடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸ்மோக்கிங் மட்டும் இல்லாம லிவர் டேமேஜஸ் ஆர் காசிங் லிவர் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஈவன் ஃபெயிலியர். சார் அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒன்.
இப்போ இது என்ன ஆகுது, ஒரு இயல்பா நம்ம உண்ற உணவுல நம்மளோட ஒழுங்கான டாக்ஸின் இல்லாத நல்ல உணவு சாப்பிட்டோம்னா நமக்கு சரியான செரிமானம் நடக்குது. அப்போ ஏன் செரிமானம் நடக்குது? லிவர் சரியா அது வேலை செய்யுது. லிவருக்கு எந்த தொல்லையும் கொடுக்கல. அப்போ அது ஒழுங்கா ரிஜெனரேட் ஆகாத அளவுக்கு, அது ஒழுங்கா வேலை செய்யாத அளவுக்கு நடக்குதுன்னா, நம்ம உண்ற உணவுல கூட ஏதோ பிரச்சனைங்கிறது தான் முக்கியமான விஷயம். அப்போ இதனால வயது முதிர்ந்து போகுது நமக்கு. அப்போ மெட்டாபாலிக்கல் ஏஜும் நம்மளோட ஏற்கனவே காலண்டர் ஏஜும் நமக்கு வித்தியாசப்படுறது காரணம், வருடங்களின் வயதும் நம்மளோட உடல் ஆரோக்கியத்தின் வயதும் வித்தியாசப்படுறதுக்கு காரணமே இதுதான். இது என்ன ஆகுது, நம்ம லிவர் என்ன லிவர் சைஸ் சுருங்குது. எது வகையில வயசாகும் போது சுருங்குது, டாக்ஸின் கொடுக்கும்போது சுருங்குது. இப்ப வயசாகும் போது சுருங்குறதுக்கு ஒரு மிதமான ஒரு சுருங்குதல். ஆனா டாக்ஸினால சுருங்குறது மிகையான சுருங்குதல். அப்போ அது திரும்ப தன்னை புதுப்பித்துக் கொள்ள ஒரு நேரம் கொடுக்காம நம்ம தொல்லை கொடுக்கிற ஒரு சூழல் உருவாகுது. நெக்ஸ்ட் ஒன் சார். இப்ப லிவர் என்னென்ன நிலையில ஏற்படுத்துங்கிறது நமக்கு இந்த படத்தை வரைபடத்துல கரெக்டா தெரிஞ்சுக்கலாம். இது எல்லாம் ஸ்கிரீன்ஷாட் கூட எடுத்துக்கலாம். இந்த ஸ்டேஜ் 0 அது என்ன பாத்தீங்கன்னா நார்மல் லிவர். அது ஆரோக்கியமான ஒரு மனிதனோட கல்லீரல் எப்படி இருக்கும், அது ஹெல்தி லிவர். அடுத்தது கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேஜ் 1 போட்டிருக்கு பாருங்க, முதல் ஸ்டேஜ். அது பிகினிங் ஆஃப் லிவர் டேமேஜ். அது என்னது, எந்த கெட்ட பழக்கம் கிடையாது, நான் ஆரோக்கியமா இருக்கிறேன், நான் யாரு எந்த பழக்கம் கிடையாது, ஒழுங்கா சாப்பிட்றேன், ஒழுங்கா தூங்குறேன், நேரத்துக்கு தூங்குறேன் எல்லாம் சொல்லக்கூடிய ஒரு மனிதனுக்கு கூட இது வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்னா அவரு நடமாடக்கூடிய இடங்கள்ல புகைப்பிடித்தல் அதிகமா இருக்கலாம். அவரு நேரடியா அவரு சுவாசிச்சிருக்கலாம். வேற வழி இல்லை, தவிர்க்க முடியாது. அடுத்து நம்ம மாசுபட்டுருச்சு, எல்லா நம்ம காற்று மண்டலமே மாசுபட்டுருச்சு. டெல்லி போன்ற இடங்களுக்கு போகும்போது மூச்சு விடுவது சிரமமா இருக்கு. அப்ப அவ்வளவு நச்சுக்கள் இருக்கு அந்த காத்துல. அதுதான் நம்ம சுவாசிக்கிறோம். அப்ப அந்த சுவாசிக்கிறோம், அதனால நாசமாகுது. இது சாரி லிவர் நாசமாகுது. அது நாசமாகும் போது என்ன ஆகுது, அப்போ மூச்சு லிவர் நாசமாகிறதுக்கு முன்னாலேயே நம்ம நுரையீரல் கேடுபட்டுருது. பின்ன இது உள்ள போனதுனால லிவர் தானே சுத்தப்படுத்த வேண்டிய வேலையில இருக்கு. அப்போ அதுக்கு அடிஷனல் குப்பைகள் வந்து சேருது. இது யாருக்கு நடக்குது, எந்த கெட்ட பழக்கம் இல்லாத ஒரு மனிதருக்கும் நடக்குது, அல்லது கெட்ட பழக்கத்தை புதுசா கத்துக்கூடிய மனிதருக்கு நடக்குது. இப்பதான் புகைப்பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறேன், இப்பதான் மது அருந்த ஆரம்பிச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிற ஆளுக்கு ஆரம்பிக்குது. ஆக மொத்தத்துல தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நமக்கு டாக்ஸின்ஸ் உள்ள போகும்போது, நச்சுக்கள் உள்ள போகும்போது லிவருக்கு முதல்ல சேதாரம் உருவாக ஆரம்பிக்குது. ஸ்டேஜ் 2 மாடரேட் லிவர் டேமேஜ். இது இன்னும் அந்த சூழல்களில் அல்லது அந்த அந்த போதையோட பழக்கத்துல மிகப்பட்டு போகும்போது ஏற்படுறது மாடரேட் லிவர் டேமேஜ். டேமேஜ் உறுதியாயிடுச்சு, உனக்கு ஆரம்பிச்சிருச்சுங்கிற ஒரு செய்தி. அடுத்து மூணாவது ஸ்டேஜ் இருக்கு, சிக்னிபிகன்ட் லிவர் டேமேஜ். அப்போ அது நிச்சயிக்கப்பட்டது. ஏன்னா இந்த நேரத்துல ஆகுது. நம்ம பொதுவாக நச்சுக்களை சுவாசிக்காம இருக்க பழகணும். அதை விட போதை பழக்கங்களில் உள்ளவர்கள் இந்த நேரத்தில் தன்னை உஷார்படுத்திக்கணும். ஏன்னா இது டேமேஜ் ஆரம்பிச்சுன்னா அடுத்து முடிவு நோக்கி நகர போகுது. அந்த டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு முன்னால அவற்றை நிறுத்தி விட்டு தன்னை பாதுகாத்து கொண்டா நல்லது. இது லிவரோட 3வது ஸ்டேஜ். லிவரோட 4வது ஸ்டேஜ்ங்கிறது சிவியர் லிவர் டேமேஜ். முழுமையா அது கெட்டு போச்சு, அது 75% நெருங்கியாச்சு. அதுக்கு பேரு சிரோசிஸ் பேரு. சிரோசிஸ் உள்ளுக்குள்ள உள்ள ஒரு சொறி மாதிரி, நம்ம சோரியாசிஸ் மாதிரி அங்க லிவர்ல உள்ள செல்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய ஒரு சேதாரம், சிதைதல். அப்போ லிவர்ல உள்ள செல்கள் சிதைய ஆரம்பிச்சிருச்சு, இனி அதை காப்பாற்ற முடியாதுங்கிற ஸ்டேஜ். இது வந்துட்டா இது இந்த நிலைமைக்கு 4th ஸ்டேஜ் போடியோ எல்லாருமே மிக விரைவில் இறந்து விடுவார்கள். அவங்க எப்படி இறக்குறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த கட்டத்துக்கு வரும்போதே அவங்களுக்கு இந்த 3வது கட்டம் தாண்டும் போதே அவர்கள் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் தாண்டும் போதே அவங்களுக்கு எல்லாமே அவங்களுக்கு உடல்ல மாற்றம் தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். அப்புறம் கண்ணு மஞ்சள் கலர்ல தெரியும், அல்லது ஸ்கின்னு கூட, நம்ம தோல் கூட, சருமம் கூட கொஞ்சம் மஞ்சள் நிறம் பூக்கும். அடுத்தது அப்டாமினல் பெயின், வயிற்று வலி வரும், அடிவயிறு வீக்கமா இருக்கும். தொப்பைங்கிறது உருவாகிறதுக்கான ஒரு காரணமே லிவரோட டேமேஜ் தான் முதல் விஷயம். அடுத்தது கால்கள்ல வேற எந்த காரணம் இல்லாம நான் நல்லா தான் இருக்கிறேன், எனக்கு காலில் அடிபடல, அல்லது எனக்கு மிச்ச பிபி எல்லாமே நல்லா இருக்கு, இருந்தாலும் காலில் வீக்கம் வருது ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த லிவர் அந்த 3வது ஸ்டேஜை தாண்டுதுன்னு அர்த்தம். அடுத்தது ஸ்கின், சருமத்துல அடிக்கடி அரிப்புகள் வர்றது, அங்கங்க ஏதோ ஒரு காரணம் கொஞ்சம் வெடிப்புகளோ அரிப்புகளோ தொடர்ச்சியா வந்துட்டே இருக்கிறது காரணம் அங்க லிவர் கெட்டு போகுதுங்கிற அர்த்தம். அடுத்தது நம்ம சிறுநீர் கழிக்கும் போது, யூரின் கழிக்கும் போது அது ரொம்ப டார்க் கலர்ல வர ஆரம்பிச்சுன்னா அதுக்கான காரணம் இருக்குன்னு அர்த்தம், புரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது பேல் ஸ்டூல். இப்போ நம்ம மலம் கழிக்கும் போது மலம் ரொம்ப வெளிர் மஞ்சளா இருந்தாலும், நார்மலா மலத்தோட நிறம் ஒரு மஞ்சள் பூத்து இருக்கும், அதோட வெளிர் மஞ்சளா இருந்தாலே லிவர் பிரச்சனை அர்த்தம். அல்லது மிக கருப்பு மாதிரி, கருப்போ ரொம்ப டார்க் ப்ரௌனா இருந்தாலும் அந்த அறிகுறி தான், ஏன்னா லிவர் கெட்டு போச்சு ஏதோ ஒரு காரணத்துல. காரணம் நமக்கு தெரியும்,
அது அது வந்துட்டா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதான் எது நம்மளோட பழக்கம் தவறா இருக்குது நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியதான். அடுத்தது அடிக்கடி நம்ம ஒன்றும் செய்யல, கடுமையான வேலை செய்யல, கரெக்டாக தான் தூக்கி எந்திரிக்கிறோம், நல்லா தான் சாப்பிட்றோம், இருந்தாலும் சோர்வா இருக்கிறோம். அப்ப அடிக்கடி தொடர்ச்சியான சோர்வு நிலையில இருக்கும் போது புரிஞ்சுக்கணும் லிவரோட சூழ்நிலை சரியில்லைங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது திடீர்னு சொல்லிட்டு வாந்தி வர்றது, திடீர்னு அடிக்கடி பேதி வர்ற மாதிரி இருக்குது, தொடர்ச்சியாக எதுக்க வர்றதுக்கு வேற காரணங்கள் இருக்கான். ஆனா இடைவெளி விட்டு விட்டு தொடர்ச்சியா வருதுன்னா அதான் காரணம் தெரியும். அடுத்து சரியான நேரத்துல பசிக்கிறது இல்லை, சாப்பிடவே மனசு இல்லை அப்படின்னு நினைச்சா அதுவும் ஒரு காரணம். ஏன்னா முக்கியமா லிவரோட இண்டிகேஷன் இங்கதான் இருக்கும், லிவரோட குறிப்பறிதல். ஏன்னா லிவர் அதோட வழியை சொல்லாது, அது எந்த வகையிலும் மற்ற உறுப்புகள் போல் நமக்கு விளம்பரப்படுத்தாது, இருக்குப்பாரு கேட்காது. அப்போ நம்ம அறிந்து கொள்ள வேண்டிய சூழல் பாயிண்ட் வந்து நம்ம பேசிக்கிடுவோம். லாஸ் ஆஃப் அப்படைட். எனக்கு நிறைய பேர் வந்து டாக்டர்கள் கேட்கும்போது எனக்கு பசி இல்லைன்னு கேட்கும்போது அவங்களுக்கு என்ன செய்யறேன், இது மாதிரி லிவர்ல உள்ள லிவரை ஊக்குவிக்கக்கூடிய ஒரு பொருள்களை தான் அவருக்கு கொடுக்குறேன், அவருக்கு பரிந்துரைக்கிறேன். அந்த ஆயுர்வேதிக் விஷயங்கள், இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் விஷயங்கள் பண்றேன். இதுல நான் அடுத்து என்ன ஆகுது, அப்போ நம்ம டெண்டன்சி அப்போ மனசுல எதையுமே சீக்கிரம் விட்டுலாம், போதும் போதும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்தாலே இந்த சோர்வோட அடுத்த கட்டம் தான் அதுவும் அந்த லிவருக்கு காரணம், லிவரோட டேமேஜ் காரணம். நெக்ஸ்ட் ஒன் சார். அப்ப இதெல்லாம் சரி பண்றதுக்கு என்ன இருக்கு நம்மள்ட்ட? நிறைய இயற்கை கொடுத்த மூலிகைகள் நிறைய இருக்கு. அப்ப இப்படிப்பட்ட சேதாரங்கள் வரும்போது நாம் கடுமையான 3ஆவது கட்டத்துக்கு போயிட்டு போது அது நிறுத்திக்கிட்டோம்னா நம்ம தப்பிச்சோம், 4ஆவது கட்டத்துக்கு போகாம இருப்போம். இருந்தாலும் இப்ப போயிருக்கிறவங்களை கூட காப்பாத்துறதுக்கு வழி இருக்கா? கொஞ்சம் பாதுகாக்க வழி இருக்கு. போக வேண்டியவர்கள் தடுக்க வழி இருக்கா? தடுக்க வழி இருக்கு. அதுக்கு இயற்கையிலேயே ஏராளமான மூலிகைகள் இருக்கு. பில்திசில்னு ஒரு மூலிகை இருக்கு. அடுத்து சிபக்தான் ஒன்று இருக்கு, டேண்டலின் லீஃப் இருக்கு, மொரிங்கா இருக்கு, எம்லிக்கா இருக்கு, ஏஞ்சல் மர்மெலாஸ் இருக்கு. இவை எல்லாமே இது பொட்டானிக்கல் நேம், தாவரவியல் பெயர்கள் எல்லாம். இப்ப நம்ம மொரிங்கான்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம முருங்கை சார்ந்தது, எம்லிக்காங்கிறது நம்ம எலுமிச்சம்பழம் உள்ளது. இது மாதிரி பல விஷயங்கள். ஆனா நமக்கு சில பொருள்கள் தான் நமக்கு நேரடியாக கிடைக்கும். ஆனா பல பொருள்கள் இங்க கிடைக்காத பொருள்கள், நம் முன்னோர்கள் எல்லாம் உண்ட பொருள்கள், இப்ப கிடைக்காத பொருள்கள். இப்பேற்பட்ட பொருள்கள் எல்லாமே குறிப்பாக லிவரில் உள்ள செல்களை, லிவரோட சேதாரத்தை, நம்ம உடம்பு நச்சரிக்கக்கூடிய லிவர்ல நச்சரிக்கக்கூடிய தன்மை கொண்ட இந்த மூலப்பொருள்கள் இவையெல்லாம் சேர்ந்துதான் நம்ம உருவாக்குற ப்ராடக்ட், நியூட்ரிசார்ஜ் உருவாக்குற ப்ராடக்ட் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஒன் சார். அதான் மெர்பலோஸ், மொரிங்கா, அசாடிச்சா, பில்தசல், சீபக்தான், எம்லிக்கா, இவை எல்லாமே நமக்கு தெரியுது, பேர் தெரியுது, நமக்கு தெரிஞ்ச பொருட்கள். சில பொருள் தான் நமக்கு கிடைக்காத பொருள்கள், கிடைக்காத பொருள் பல இருக்கு. இருந்தாலும் அவையெல்லாம் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு தரப்பட்டதுதான் நம்மளோட பொருள். நெக்ஸ்ட் ஒன் சார். இதை பூரா நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம்னா, நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ், நம்ம புத்தகம் இருக்கு, நியூட்ரிசார்ஜ்ல நியூட்ரிஷன் புக் இருக்கு நம்மகிட்ட, அது எல்லாரும் வச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நியூட்ரிஷன் சயின்ஸ், விஞ்ஞான நியூட்ரிஷன், ஊட்டச்சத்துக்களின் விஞ்ஞானபூர்வமான விஷயங்களை சொல்லப்பட்ட அந்த புத்தகம். இதுல எல்லாமே தெல்ல தெளிவாக சொல்லப்பட்டது. இது நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் கம்பெனி வெளியிடல, ஒரு பெரிய டாக்டர் அவர் வெளியிட்ட புத்தகம், அந்த லேடி வெளியிட்ட புத்தகம். அந்த புத்தகத்துல ஒவ்வொரு பொருள்களும் நம்ம உடல் உச்சத்திலிருந்து உள்ளங்கால் வரை நமக்கு உடம்புக்கு எந்த உறவுகள் ஆரோக்கியமா அந்த உறுப்பை காக்கும்ங்கிறத பத்தி எல்லா தெளிவு இருக்கு. இப்போதைக்கு நம்ம பார்க்கறது, நம்ம சைடுல பார்க்கறது சீபக்தான் என்ன செய்து பார்க்கிறோம். இது ஆன்டி ஆக்சிடென்டா இருந்து நம்ம உடம்புல போய் நச்சு நீக்கியாக மாறி, இதுவே நச்சு நீக்கியாக மாறும்போது நம்ம செல்களை நச்சு நீக்கக்கூடிய விஷயத்தை செய்வதோட நம்ம லிவர்லையும் நம்ம கல்லீரலையும் நச்சு நீக்கக்கூடிய செயலை செய்யுது. சீபக்தான்ங்கிற மூலிகை என்ன செய்யுதுங்கிறத பத்தி அந்த புத்தகத்துல இருந்து நம்ம படிச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன் சார். அப்புறம் ஆங்கிலே மெர்பலோஸ், இது நமக்கு அது ஒரு ஆப்பிள் மாதிரி ஒரு பொருள் தான். இப்ப நமக்கு கிடைக்காத அந்த உணவு கிடைக்காது, நமக்கு அந்த காயும் வளமத்தில் இருக்கு, அது கிடைக்காது. இது நமக்குள்ள ஆன்டி ஆக்சிடென்டா பயன்படுது. எக்கச்சக்கமான டாக்ஸிக், நம்ம உடம்புல உள்ள நச்சுக்களை நீக்கக்கூடிய மாபெரும் வல்லமை வந்து நச்சு நீக்கி ஆன்டி ஆக்சிடென்டா பயன்படுது, ஊட்டமாகவும் அமையுது, லிவரை பாதுகாக்கக்கூடிய தன்மை செய்யுது. நெக்ஸ்ட் ஒன் எம்லிக்கா, அது நமக்கு தெரியும். எம்லிக்கா நமக்கு நெல்லிக்காய், அந்த நெல்லிக்காய் என்ன செய்யுது நமக்கு, அது என்ன நெல்லிக்காய் என்ன செய்யும் நமக்கு எல்லாருமே தெரியும், முன்னோர்கள்லாம் சாப்பிட்டது. அது ஒரு நச்சு நீக்கி, அது ஒரு நமக்கு உடம்புக்கு ஆரோக்கியம் தரக்கூடியது. இதுவும் லிவரை காக்கக்கூடிய வேலை செய்யுது. எஸ் சார். நெக்ஸ்ட் ஒன் மில்க் தசில், இது நம்மகிட்ட இல்ல, நம்ம நாட்டுல இதுவரை புழக்கத்தில் இல்லை, நமக்கு யாருக்கும் தெரியாது. இது மிக வீரியம் கொண்டது. இது நேரடியாக நம்ம லிவரை காக்கக்கூடிய வல்லமை வாய்ந்தது. இதுவும் அனைத்து வேலைகளையும் செய்யக்கூடிய ஒரு அற்புதமான மாய மூலிகை. எஸ் சார். நெக்ஸ்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் ஒன் டேண்டலியன் லீஃப். டேண்டலியன் லீஃபும் அதே வேலை தான் செய்யுது.
இது நேரடியாக நமக்கு போய் டீடாக்சிஃபை, அது எல்லாமே டீடாக்சிஃபை பண்ணக்கூடியது. அப்படின்னா நச்சு நீக்கக்கூடிய வல்லமை வாய்ந்த மூலிகைகள் எல்லாம் தான் பார்த்து இவை எல்லாம் எது நச்சு நீக்கணும்? நம்ம உடம்புல உள்ள முதல்ல நீக்கப்பட வேண்டியது நச்சு நீக்கியே நச்சு நிறைந்து விட்டால் அது நீக்கிறா போதும். அப்ப லிவர் உள்ள கல்லீரல் உள்ள நச்சுக்கள் நீக்கப்பட்டு விட்டாலே நம்ம ரத்தத்தை அது இயல்பாகவே சுத்திகரித்து நம்ம உடம்புல உள்ள செல்களுக்கு போய் சேராமல் பாதுகாக்கும். இது தடுமாறி போய் இதால் முடியாத போது, இது வேலை குப்பைகளை கொட்டும் போது, அது செயலிழக்கும் போதுதான் நச்சுக்களும் சேர்ந்த ரத்தத்துல போய் நம்ம உடம்புல உள்ள ஒவ்வொரு ஆர்கனும் செல்லும் பாதிக்கப்படுது. அப்ப அப்பேற்பட்ட ஒரு ஒண்டர் டியூட்டின்னு சொல்லக்கூடியது. இது எல்லாமே ஒண்டர் டியூட்டின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா ஆச்சரியப்படும், ஒண்டர் ஆச்சரியமானது, அதிசய மூலிகைகள் சொல்லக்கூடியது. எஸ் சார், நெக்ஸ்ட். பைப்பர் லியோகம், Piper longum, Piper nigrum, and gingiber officinale. இப்போ பைப்பர் லாங்கம், gingiber, Piper nigrum, Piper longum, gingiber officinale, tricatu, used to improve appetite and digestion. பைப்பர் லாங்கம், பைப்பர் நைக்ரம், அடுத்து ஜிஞ்சிபர். இது எல்லாமே செரிமானத்தையும் பசியையும் ஊக்குவிக்கிறது. சிறப்பா பசி ஊக்குவிக்கிறது. பசி எங்க இருக்கு, ஏன் வரல? ஒரு மனிதனுக்கு ஏன் பசி இல்லை, அப்டேட் ஏன் இல்லைங்கிறாங்க? லிவர் ஃபங்க்ஷன் பண்ணல. ஏன்னா நம்ம கல்லீரல்ல இருந்து நம்ம என்ன உணவு வேணா சாப்பிடலாம். எவ்வளவு உணவு சாப்பிட்றோமோ அவை எல்லாம் செரிமானமானாதான் நம்ம ஆரோக்கியமா இருப்போம். செரிமானமாகும் போதுதான் சத்து போய் உடம்பால் உறிஞ்சப்படுகிறது, சக்கை மட்டும் வெளியேற்றப்படுகிறது. ஆனா நம்ம என்ன செய்யறோம், பொதுவா இந்த வயிறு தொப்பையா இருக்கிறவங்க, அந்த வீங்கி போன உடம்பு உள்ளவங்க எல்லாம் காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க இஷ்டத்துக்கு சாப்பிடுறது, சாப்பிட்ட உணவு ஒழுங்கான செரிமானமாகல. செரிமானமாக அதுல மிச்சம் இருக்கிற கொழுப்பு எல்லாமே என்ன செய்யுது, பெருங்குடல்ல வந்து தேய்க்கிறது. பெருங்குடல் தேக்கத்துல அது தேங்கி அது கழிவாக மாறக்கூடிய அந்த காலகட்டத்துக்குள்ள அது ஒரு நாற்றம் எடுத்து விடுது. ஏன்னா அது தாமதமாயிடுச்சு, ஒரு கேஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. அதிக பேர் நிறைய கேஸ் ரிலீஸ் பண்றதோ, அடுத்தது மலச்சிக்கல்ல சிக்கிறதோ, இது எல்லாமே மலம் வரல தடுமாறுறதோ, இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்னன்னா பெருங்குடல்ல கடுமையாக தேங்கி விட்ட கொழுப்புகள் மட்டும்தான். கொழுப்பு என்பது என்ன செய்யணும், உறிஞ்சப்படணும். லிவர் வந்து என்ன செய்யணும், கொழுப்பை அதை நீக்கி கரைச்சி அனுப்புறோம். எங்க என்ன நடக்குது, இதுக்கு காரணம் லிவருக்கு உதவி செய்வது யாரு? பித்தம். பித்தப்பை ஒழுங்காக இயங்கவில்லை. அந்த உணவு, என்ன உணவு சாப்பிட்றோமோ, உள்ள போன உணவை பத்தி நம்ம மூளை தெரிஞ்சு அதை இவருக்கு கல்லீரலுக்கு உத்தரவிட்டு இவ்வளவு பித்தம் பரணுங்கிறது சொல்லப்பட்டு அத்தனை பித்தம் வரும்போதுதான் அது வந்து அது செரிமானம் பண்ணும். பித்தமும் லிவர் பலவீனமாகவும் பித்தமும் பலவீனமாயிருச்சுன்னா சாப்பிட்டது அதிகம், செரிமானம் பண்ண வேண்டிய ஊக்கிகள் குறைவு இருக்கும்போது என்னாகும், தேங்கி போயிடும். அதெல்லாம் பெருங்குடல்ல இருந்து நமக்கு கழிவு நீக்காம போயிடும். கழிவு நீக்காம போறது மட்டும் இல்ல, அங்க ஒரு செப்டிக் டேங்க் மாதிரி ஒரு இதை உருவாயிருது. செப்டிக் டேங்க்ல எப்படி நாத்து அடிக்குது, எப்படி மலம் கழிச்சுட்டு வந்து அந்த டாய்லெட்டுக்குள்ள இன்னொருத்தர் போக முடியாத அளவு நாத்து அடிக்குது, அந்த தீய நாற்றம், கெட்ட நாற்றம் உருவாகிறதுக்கு காரணமே தேவைக்கு அதிகமான உணவு சாப்பிடுறது, கொழுப்பு சார்ந்து சாப்பிடுறது மட்டுமல்லாமல் வயதுக்கேற்ப சாப்பிடுறது. சிறு வயதில் நம்ம என்ன வேணாலும் சாப்பிடுவோம், அப்ப எல்லாமே சிறப்பாக இயங்கிடுச்சு உறுப்புகள். ஆனா வயதாக இயல்பாக உறுப்புகளோட பலவீனம் ஏற்படும். அப்ப நம்ம சாப்பாட்டை குறைச்சிக்கணும். அந்த சாப்பாடை குறைக்கும் போது அளவை குறைச்சிக்கணும். நமக்கான உணவு சாப்பிட்டா போதும், இன்றைய நிலைக்கு சாப்பிட்டா போதும். ஆசைக்காக ருசிக்காக சாப்பிடும் போது அது அத்தனை வயிறு சேர்ந்து வயிறு வீக்கி போய் நிற்கிறாங்க. உள்ள பெருங்குடல் எல்லாம் தேங்கி போனதெல்லாம் கழிவாக ஒரு சாக்கடை மாதிரி மாறிடுது. சாக்கடை மாதிரி வெளியே போக முடியாது, தடுமாறுது. அதுல இருந்து கேஸ் உருவாகுது. அது பூரா ஒரு கழிவு வயிற்றுக்குள்ள இருக்கும் போது உடம்புல எல்லாம் கழிவு தானே ரிவர்ஸ் ஆகும். இந்த சூழல் உருவாகுது. அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும், வயதுக்கேற்ப சாப்பிடணும். வயசு குறைய சாப்பாட்டை குறைச்சிக்கணும். இன்னொன்று, வயசுக்கு சிறிய இள வயசா இருந்தா கூட நமக்கு இந்த பாதிப்புகள்லாம் இருந்தா உணவை குறைச்சிக்கணும். அப்போ என்ன செய்யணும், இது எல்லாமே சரி பண்ணக்கூடிய ஒரே ஒரு விஷயம் லிவர். அந்த லிவருக்கான சரியான ஒரு ப்ராடக்டா தான் நம்மளோட பயோஏஜ் உருவாக்கு. எஸ் சார். அடுத்தது டைஜஸ்டிவ் என்சைம். Explain this, sir. Sir, explain. Okay. So now we come to the next part, and that is prebiotic and probiotic. Am I audible clearly? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So why do we need prebiotics? Yes, sir. In our intestines, normally there is a growth of very, very friendly bacteria. And large number of bacteria live in our intestines at any given time. Millions, billions, trillions of bacteria live in our intestine. So, and many of them, most of them are very, very friendly to us, like lactobacilli, like Bacillus coagulans, like bifidobacterium. They are very helpful to our health. So, these are called probiotics, and some substances act as food for these bacteria, and they are called prebiotics.
See, in recent years, their role has come into light that we are realizing that this friendly bacterial population in our intestines is absolutely important for our health and our digestion and our becoming disease free. So entire digestive system requires a healthy presence of these probiotics. And because most of us have lost this population, so a surgery or taking medicines or taking chemicals like alcohol, taking gutka, taking very acidic food like cold drinks, they disturb this population, and in turn our digestion is disturbed, in turn our immunity is disturbed, our health is disturbed, and overall our health goes down. So a lot of health supplements contain only probiotics, but most of those supplements do not provide sufficient quantity of those probiotics, right? So those probiotics like bifidobacteria are absolutely necessary for our health, or lactobacilli or bacillus coagulans are absolutely necessary for our health. So in supplements like NutriCharge BioAge, when we add probiotics and also their food prebiotic, we want to normalize our digestive system situation. So if these pre and probiotics are not there in our intestine, we will absorb more poisons from our intestine. We'll absorb more poisonous gases from our intestine. We'll absorb more poisonous chemicals from the intestine. And for the enemy bacteria, harmful bacteria and pathogens, it becomes easy to penetrate my intestine and enter my body if there is not a healthy population of probiotics in my intestine. So very important to keep me disease free, very important to keep me healthy. So much so, if you go worldwide, people buy prebiotics and probiotic bottles and drink them regularly, every day. 2 bottles, 3 bottles, they will drink of pre and probiotic. If your digestion is not good, if you often get loose motions or gas, it's a good idea to take probiotics. If you are taking NutriCharge BioAge, you get a very, very good dose of probiotics. Then I come to the detox point, that our body regularly gets a dose of poisons. Sometimes a lot of poisons are produced within our body. When we try to digest food, poisons are also produced. Nutrients are also produced. So nutrients have to be absorbed, poisons have to be removed. When we smoke, poisons are taken directly into our blood. When we drink alcohol or maybe even chemical loaded drinks, so-called preservative rich fruit juices also contain chemicals. So these chemicals are also poison for our body and they have to be cleaned. Even our blood carries a lot of poisonous substances and our blood needs to be cleaned. My intestine carries a lot of poisonous substances. My intestines need to be cleaned daily. So that is why drinking a lot of water is good, because water is also a detoxifier. Then detoxifiers like Azadirachta indica, like Eagle marmelos, like Dandelion, they detoxify and they support my liver in detoxifying my body. See, when we age very fast, one of the reasons is we are not detoxifying our body. If you remember, the new book of nutrition science came in 2 parts. The thinner part, the thinner book, carries a lot of information how to detoxify ourselves. So please go and read that. And one way to detoxify yourself is to take a supplement like NutriCharge BioAge at least twice a year, at least for 2 months each. So 4 boxes a year. You should take NutriCharge BioAge to refresh your liver and to become toxin free so that you live longer, right? So detox, and see herbs like amla, herbs like Azadirachta, herbs like ossimum. So even when I take NutriCharge S5, so what I do, I should take NutriCharge BioAge 2 months twice a year if I'm a non-drinker. Plus, for the rest of the 7-8 months, you should minimum take at least NutriCharge S5, which carries a powerful detoxifier, Azadirachta indica, extract equivalent to 100 leaves of neem. Most powerful detoxifier of our blood. So 4 months of NutriCharge BioAge, 8 months of NutriCharge S5, your body can be toxin free. But
please take a lot of water. Please take at least 2 lemons a day, one in the morning, one in the evening, not empty stomach. After food, do not mix a lot of water. Just take 1 lemon juice along with only a teaspoonful of water or 2 tablespoonful of water twice daily. So your body becomes alkaline, your body becomes toxin free. And take 2 boxes of NutriCharge Bio twice a year for 2 months each. So that is good. One box for 1 month, 1 box for another month. So around 3-4 boxes a year. If you are taking NutriCharge Bio, you are cleansing your body. But if you are taking alcohol, and if you are having a habit of chewing gutka or pan masala, or maybe tobacco, or maybe even betel nut, that also acts as a poison. So please take longer durations of NutriCharge Bio, at least 3 months each, twice a year. And if you are a regular alcohol consumer, then you have to continuously take NutriCharge Bio. Right? So recharge your liver with biogreens like dandelion, milk thistle, moringa to restore normal capacity of the liver. And remember, don't forget the digestive powers unleashed by NutriCharge Bio, because true digestion is not eating a lot of food and going to the toilet next morning. People in India are mostly overweight, so we eat more than what we should. Even then, 70% of people in India do not get even 50% of the required vitamins and minerals. 70% of India. So if we are 55 people now joined in this program, at least 35 amongst us, that includes me, are not getting sufficient vitamins and minerals from our diet. I have accepted that, and I every day take NutriCharge Man, and every day take NutriCharge S5, and I'm a regular user of NutriCharge BJ, because see, without these supplements at my age, I cannot be active. I'm as active as I was 30 years back. A lot of people in my generation have retired, NASAR sir. They don't work even 4 hours a day. They just go work 1 or 2 hours. They'll go to their office, sit for 2 hours and go back. They'll go to their shop, sit with their children for 1 or 2 hours and go back. But I am able to work 14 hours a day. Jai RCM. So because I am taking these supplements, so gut health, digestion does not mean eating a lot of food and going to toilet. Digestion means whatever I am eating, I should get all the vitamins, minerals, and antioxidants. For example, if I'm eating pumpkin, I should be able to draw out the beta carotene in pumpkin, because of which it is yellow. If I'm eating grapes, black grapes, I should be able to draw out the anthocyanins from those black grapes for my health. If I'm eating pomegranate, I should get out that red colored juice, and from that juice, all the phenolic compounds, which are powerful antioxidants in pomegranate. So these are some examples I'm giving. So digestion does not mean eating a lot of food and going to toilet every day morning. We all do that, but we are still very deficient in those vitamins and minerals. And if I take NutriCharge Bio twice a year, 2 months each, my digestion, as Dr. Kapil Kapoor, will double up. See, even my PhD will not improve my digestion. Only it's these supplements or switching totally to natural food will improve my digestion, right? With age, my age is now increasing, so my digestion is weakening. Those of us who are taking cigarette smoke or tobacco or alcohol, or even see those of us who are not eating organic food. See, organic food is 2 to 3 times expensive than ordinary food, so nobody takes it. Only 2%, 5% population takes it. So if we are taking fruits and vegetables which are grown with chemicals and pesticides, we are as good as taking wine, as good as taking alcohol. So these are very harmful chemicals which are put as pesticides. So if we are not taking organic food, if our gut health is not good, probiotics are not there, so our gut flora is disturbed, then we should take supplements which provide digestive enzymes. So NutriCharge BioAge, NASAR sir provides us 16 enzymes. So when I take NutriCharge BioAge for 2 months, what will happen? My digestion will become very powerful, very strong, and my health will improve. And in that duration, if I switch to natural diets, if I start doing a bit of yoga, somebody in the RCM meeting today was telling me that every morning, 6:30 a.m., TC sir takes sessions on yoga. Please attend and please do that yoga and pranayam. And the pranayam of your digestive system is NutriCharge BioAge.
So this is one product, NASAR sir. Hats off to NutriCharge. Nobody can copy this product. Dr. Sir? NutriCharge Bioage. No. I'll Dr. Sir, I'll complete first. Sure. Over to you. Yeah. I was absorbed, so I was continuing to talk. Yeah. One sec. Tell me when I reach this. Detox. Prebiotics. Yes, this is okay. Yes. இப்ப அடுத்ததாக நண்பர்களே, ப்ரீபயோட்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் ரெண்டு ஒரு மூலங்கள் இருக்கு. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் என்பது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அது ஒரு பாக்டீரியா. நம்ம உடம்புல கெட்ட பாக்டீரியா இருக்கு, நல்ல பாக்டீரியா இருக்கு. அப்ப நல்ல பாக்டீரியா நமக்கு என்ன செய்யுதுங்கிறது முதல்ல நம்ம உணர்ந்துக்கிறோம். நம்ம குடல்ல, சிறு உடல்ல சரி, பெரு உடல்ல சரி, எல்லாத்துலயுமே பல கோடிக்கணக்கான நல்ல பாக்டீரியா இருக்கு. உள்ளுக்குள்ள கெட்ட பாக்டீரியா போனா நமக்கு நோய்ங்கிறது மாதிரி நல்ல பாக்டீரியாக்கள் தான் நமக்கு செரிமானத்துக்கு மிகப்பெரிய உறுதுணையா இருக்கக்கூடியது. நல்ல பாக்டீரியாங்கிறது ப்ரோபயோட்டிக்ஸ். அந்த ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் ஏற்கனவே இயற்கையில் நமக்குள்ள இருக்குது. அதுல நமக்கு கெமிக்கல் மாதிரி விஷயங்களை போட்டு அதுகளை கொஞ்சம் கொன்று அழிக்கும் போதுதான் நமக்கு வெளியில இருந்து ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை. இப்ப வேலை நாடுகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா அடுக்கு ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் கம்மியா இருக்குங்கிறத அவங்க உணர்ந்துக்கிட்டு ஜூஸ் மாதிரி ஒரு பழச்சாறு மாதிரியே பாட்டில்ஸ் ப்ரோபயோட்டிக்ஸை உருவாக்கி கொடுத்துருக்காங்க. அதை குடிச்சுக்கிட்டு அவங்க சரி பண்ணிக்கிறாங்க. அதுலயும் நமக்கு தேவையான அளவு இருக்கா இல்லையாங்கிறது ஒரு மாற்று கருத்து தாங்க இருக்கு. 100% இல்லை. இப்படி ஒரு செயல்பாடு அயல் நாடுகள் நடக்குது. நம்ம நாட்டில் அந்த ப்ரோபயோட்டிக் தெரியாது, நமக்கு ப்ரீபயோட்டிக் தெரியாது. அந்த ப்ரோபயோட்டிக் என்பது நமக்கு நன்மை செய்யக்கூடிய, நமக்கு செரிமானம், நம்ம லிவருக்கு, நம்ம கல்லீரலுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு துணைவன், நம்ம தோழன். அந்த தோழன் எப்படிப்பட்ட தோழன்? பாக்டீரியாங்கிற ரூபத்துல வந்த தோழன், நல்லவன். அப்ப அது செரிமானத்துக்கு உதவி செய்யுது. அப்போ அந்த ப்ரோபயோட்டிக் தேவை. நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் பயோவேஜ்ல என்ன பண்ணிருக்கிறோம், சிறப்பான ப்ரோபயோட்டிக்ஸ்களை கொண்ட ஒரு மூலங்களையும், ப்ரோபயோட்டிக்ஸுக்கு உணவு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீபயோட்டிக்ஸ், அதற்கான மூலக்கூறுகளை நம்ம சேர்த்துக்கிறோம். அப்ப நம்ம ஏற்கனவே பழுதுபட்ட ஒரு குடலோ அல்லது பழுதுபட்ட லிவரோ இருக்கக்கூடிய நமக்கு, தீய உணவுகளை சாப்பிட்ற நமக்கு, அதனால இன்னும் பழுதுபட போற நமக்கு ஆரோக்கியத்தை காப்பாற்றுறதுக்கு தேவையான நமக்கு மூலக்கூறுகள்லாம் கொடுத்தது போக, இங்கே ப்ரோபயோட்டிக்ஸும் நம்ம கொடுத்துருக்கிறோம் அந்த மாத்திரை வடிவத்தில். அடுத்தது அதுக்கு உணவான ப்ரீபயோட்டிக்ஸ் சேர்த்து கொடுத்துருக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் சார். இது போக டீடாக்ஸ்ங்கிறது நச்சு நீக்குதல். நம்ம உடம்புல நச்சு நீக்கப்படுறது முக்கியமானது. நமக்கு கேன்சர் வர்றதுங்கிறது என்ன பார்த்தீங்கன்னா, கட்டிகள் வர்றது என்ன பார்த்தீங்கன்னா, அது எல்லாமே ஒரு டாக்ஸின்ஸ் உணவுக்கு வர்றது, ஃபாரின் மெட்டீரியல்ஸ். நமக்கு உடம்புக்கு இயற்கைக்கு ஒவ்வாத பொருள்கள் நம்ம உணவு மூலமாகவும் சுவாசம் மூலமாகவும் எதன் மூலமாகவும் உள்ள போய் சேர்றது. அப்ப உள்ள போய் சேரும்போது என்ன ஆகுது, அது போய் தேங்கி கொண்டு நம்ம செல்களை சேதாரப்படுத்தி அது மாற்று செல்களை உருவாக்கி கொண்டு வர்றது அந்த கேன்சர் போன்ற விஷயங்கள். அப்ப நமக்கு சேதாரம் தரக்கூடியது எந்த ரூபத்துல உள்ள வந்தாலும் சரி, சுவாசமோ, நீர் மூலமாகவோ, திரவ மூலமாக, உணவு மூலமாக, மது மூலமாக, புகை மூலமாகவோங்கிறது நமக்கு தேவையில்லை. ஏன்னா இப்ப இந்த காலத்துல எல்லா மூலமாகவும் வர்றதுக்கான சாத்தியப்படுறது அதிகமாக. மதுவும் புகையும் அடிஷனல் நமக்கு ஒரு தொல்லை தரக்கூடியதா மாறி போச்சு. ஒரு காலத்துல மதுவும் புகையும் பாக்கும், தம்பாக்கும், வெத்தில பாக்கும் போடுறவங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த டாக்ஸின் உருவாகணும் இருந்த காலம் போய், இப்ப உணவுலேயே, காற்றிலேயே, நீர்லயே மாசு வந்த பிறகு நம்ம இந்த கூல்ட்ரிங்க்ஸ் குடிக்கிறோம். அடுத்து பதப்படுத்தப்பட்ட பழச்சாறுகள் வருதுல, அது ஆட்டோமேட்டிக்ல அதுலயும் கெமிக்கல் இருக்கு. இவை எல்லாமே நமக்கு என்ன செய்யுது, உள்ள போய் ஃபாரின் மெட்டீரியலா உள்ள உட்காந்து நம்ம உடம்புக்கு ஒவ்வாத எதிர்ப்பு பொருட்களா உள்ள உட்காந்து நம்ம செல்களை சேதனப்படுத்தி நாசப்படுத்துது. அப்ப அவையை நீக்குவது அதான் நச்சுக்கள். அந்த நச்சுக்களை நீக்க வேண்டிய வேலை செய்யறது நமக்கு முக்கியமானது. அந்த வேலையை செய்து கொண்டிருந்த கல்லீரலுக்கு நமக்கு நிறைய தொல்லைகள் கொடுத்துட்டோம். அதுக்கு துணையா இருக்கிறதுக்கான உணவுகள் தான் நம்மகிட்ட இருக்கு, நம்ம பயோஜில இருக்குன்னு சொல்லிட்டோம். கூடவே அடுத்த துணைவனா இருக்கக்கூடிய நம்ம ப்ரோபயோட்டிக்கும், நம்ம ப்ரோபயோட்டிக்கும் அதுக்கு உணவாக இருக்கக்கூடிய ப்ரீபயோட்டிக்கும் நமக்கு சேர்ந்து இருக்கிறதுனால நம்ம உடம்புல உள்ள அசுத்தங்களை நீக்கி முதல் லிவரை சரி பண்ணுது, நம்ம கல்லீரலை சுத்தப்படுத்துது, கல்லீரலோட சுமையை பகிர்ந்து கொள்றதுக்கான வேலையை செய்யணும். அதன் மூலமாக கல்லீரல் மற்ற நம்ம ரத்தத்தை சுத்திகரிச்சு எல்லாத்தையும் அனுப்ப ஆரம்பிக்குது. நெக்ஸ்ட் ஒன் சார். டீடைல்ஸ் இங்க இருக்கக்கூடிய பயோகிரீன்ஸ் நிறைய இருக்கு. பயோகிரீன்ஸ்ங்கிறது நம்ம இயற்கையான மூலிகை, இயற்கை சார்ந்த பயாலஜிக்கல் கெமிக்கல் இல்லாத மூலப்பொருள்கள், தாவரங்கள், பழங்கள், மூலிகைகள், இது எல்லாமே சுத்தப்படுத்தக்கூடியது. நம்ம நச்சுக்களை தீர்க்கக்கூடிய பொருளா தேர்ந்தெடுத்து தான் நம்ம பயோஜில வச்சுக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் சார். நெக்ஸ்ட் ஒன். இது எல்லாமே முதல்ல பார்த்துட்டோம். இது எல்லாமே இந்த மூலக்கூறுகள். இப்போ பொதுவா செரிமானம் என்பது என்னங்கிறது நமக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியுது. தினம் சாப்பிட்றோம்,
போய் மலம் கழிக்கிறோம். இது இல்ல செரிமானம். சாப்பிடுவது வெளியே போய்தான் ஆகும். அது மலம் கழிக்கிறதுல 1000 சிக்கல் இருந்தாலும் சிக்கல் நம்ம கழிச்சுக்கிட்டு இருப்போம். அது பழகி போயிடும் நமக்கு. அப்படி இல்லை. செரிமானம் என்பது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நாம் உண்ணும் உணவு, அது எந்த வகையான உணவா இருந்தாலும், ஒரு பழங்கள், கருப்பு நிறமா இருக்க ஒரு திராட்சை பழமா இருக்கட்டும், அடுத்தது மஞ்சள் நிறமா இருக்கிற ஒரு பழமா இருக்கட்டும், பச்சை சிவப்பு நிறமான ஒரு பழமா இருக்கட்டும், ஒவ்வொரு நிறங்களுக்கும் ஒரு காரணம் இருக்கு. ஒவ்வொரு நிறங்கள்லயும் ஒரு நியூட்ரிஷன் இருக்கு, ஒரு விட்டமினோ ஒரு மினரலோ அதுல இருக்கு. அப்ப அது எல்லாம் நம்ம உடம்பு தேவை. ஆனா எல்லாத்தையும் நம்ம சாப்பிட்டோம், மலம் கழிச்சிட்டோங்கிறது முக்கியம் இல்லை. நாம் செரிமானம் என்பது இடைப்பட்ட நேரத்தில் நடக்க வேண்டியது என்ன பார்த்தீங்கன்னா, நாம் உண்ட உணவு ஒழுங்காக உடைக்கப்பட்டு நம் செல்களுக்கு செலுத்தக்கூடிய வகையில அது முழுமையாக உறிஞ்சப்படணும் உடம்பால. ஒரு முதல்ல செரிமானம் என்பது உடைத்தல், அது நசுக்குதல், அது சிறிய அளவில் கொண்டு வர்றது, அதுல ஜூஸை எடுக்கிறது, அதை உடல் உறிஞ்சுவது, உறிஞ்சி ரத்தத்துக்கு கொடுப்பது, குடல் உறிஞ்சி ரத்தத்துக்கு கொடுப்பது, ரத்தம் மூலமாக ஒவ்வொரு தேவையான செல்களுக்கு சப்ளை ஆகிறது தான் செரிமானத்தோட ஒரு ப்ராசஸ். அந்த செரிமானம் ஒழுங்கா செரிமானம் நடந்தாலும் நம்ம மலம் கழிக்க போவோம், கழிவு நீக்கி ஆகணும். செரிமானம் நடக்காட்டியும் மலம் கழிக்க போவோம். ஆனா செரிமானம் நடந்தால் மலம் கழிப்பது மிக இலகுவாக நடக்கும். செரிமானம் நடக்கலைன்னா இந்த கேஸ் மாதிரி, நம்ம மலம் கழிக்கிற மலச்சிக்கல் மாதிரி விஷயங்கள் வரும். அந்த நச்சுக்கள் திரும்ப உடம்புக்குள்ளேயே எதிர்நீச்சல் போடும். அது இன்னும் உடம்புக்கு ரொம்ப சேதாரத்தை உருவாக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன் சார். எஸ், நெக்ஸ்ட் ஒன். அப்போ நம்ம உடல் என்ன செய்யுது, வயதான காலத்திலையும் தளர்வு அடையுது. அப்போ டாக்ஸின்ஸ், நச்சுக்கள், அது எந்த ரூபத்துல இருந்தாலும் சரி, புற விஷயங்கள்ல, அது வெளிச்ச ரூபத்துல இருந்தாலும் சரி, புகை ரூபத்துல இருந்தாலும் சரி, நீர் ரூபத்துல, உணவு ரூபத்துல, எப்படியோ, அல்லது நம்ம விரும்பி செய்யக்கூடிய தவறான ஆல்கஹால் போன்ற விஷயங்கள் மூலமாக வந்தாலும் டேமேஜ் முதல்ல டேமேஜ்க்குள்ளாகிறது யார் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட லிவர் தான், கல்லீரல் தான். அந்த கல்லீரலை காக்கிறது நம்ம முக்கியமான விஷயம். அதுக்கு இப்போ ப்ரோபயோட்டிக் ஃப்ரெண்ட்லி பாக்டீரியா, அது எஸ் சார். நெக்ஸ்ட் இப்போ இவை எல்லாத்துக்கும் இப்ப நம்ம பேசிய அத்தனை விஷயங்களும் நம்ம உடல்ல என்ன சேதாரம் நடக்குது, அது வயதாகி நடக்குதா, அல்லது உணவு சரியில்லைங்க நடக்குதா, அல்லது தீய பழக்கத்தில் நடக்குதா, எப்படி நடந்தாலும், அல்லது நம்ம உணவு மூலமாக குட் பாக்டீரியாஸ் பூரா நம்மள்ட்ட உடல்ல அழிக்கப்பட்டிருக்கா, இது எந்த காரணத்தையும் கடந்து. ஆனா எல்லாத்துக்கும் தேவையானது என்ன, சுத்திகரித்தல். அந்த சுத்திகரிக்கிறது என்பது வரதும் வருதான் ஆகும், தவிர்க்க முடியாது. எந்த ரூபத்திலையும் நம்ம சுற்றுச்சூழல் அப்படி அமைஞ்சு போச்சு. அதுல நம்ம மீள என்ன செய்யணும், லிவர் செய்யற வேலைக்கு அதிக பழு வந்துருச்சு. அந்த பழுவை பாதுகாக்கிறதுக்கு நம்ம லிவருக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்கு துணைவர்களை கொடுக்கணும். அத்தனை துணைவர்களும் சேர்ந்ததுதான், ஏராளமான துணைவர்கள் சேர்ந்ததுதான் நம்ம பயோவேஜ், நியூட்ரிசார்ஜ் பயோவேஜ். இந்த பயோவேஜ்ங்கிறது ஒரு அற்புதமான கூட்டு மூலிகை தொகுப்பு. 72 வகையான நியூட்ரிஷன் இருக்கு. அதுல 16 வகையான மூலிகைகள் இருக்கு, தேவையான நுண்ணிய மூலிகைகள், நம்ம பேசுற மூலிகைகள். அதுபோக ப்ரீபயோட்டிக், ப்ரோபயோட்டிக் போன்ற நல்ல பாக்டீரியாக்களும் அதற்கான உணவும் கலந்து. இதை நம்ம எப்படி சாப்பிடணும், எந்த தீய பழக்கமும் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடியவர், தீய பழக்கமே இல்லாதவர், சரியான வாழ்க்கை முறை வாழ்றேன், இருந்தாலும் உணவு மூலமாக மாசுக்கள் வரலாம், தண்ணீர் மூலமாகவோ, அல்லது நான் குடிக்கிற கூல்ட்ரிங்க்ஸ் மூலமாகவோ. கூல்ட்ரிங்க்ஸ் தீயதுன்னு சொல்றது இல்லை யாருமே, நல்லது நினைச்சா குடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க, அது ஒரு தீய தானே. அப்ப அதுல ஒரு நச்சுக்கள் மூலமாகவோ, அல்லது நமக்கு உணவு மூலமாக, இது மாதிரி புற விஷயங்கள் மூலமாக வந்துதான். அப்படி சொல்லக்கூடியவர்கள் குறைந்தது வருஷத்துக்கு 2 மாதம் பயோவேஜ் எடுக்கணும். ஜனவரி பிப்ரவரி எடுத்துட்டோமா அந்த வருஷம், அடுத்த வருஷம் ஜனவரி பிப்ரவரி எடுக்கணும். ஏன் இது எடுக்கணும், இது என்ன செய்யுது, அவருக்கு தீய பழக்கம் இல்லை, ஆனா அவர் அறிந்தோ அறியாமலோ நச்சுக்கள் வந்து சேர்ந்து லிவருக்கு தொல்லை கொடுத்துட்டு இருக்கோம். முன்னாலே வருமுன் காப்பவன் அறிவாளி. அப்போ இதை சாப்பிட்டோம்னா என்ன ஆகும், லிவர் சுத்திகரிக்கப்படும், அது வேலையை அதோட திறமையை அது செஞ்சுக்கிட்டு ஓவர்லோடு குறையும். இது தொடர்ந்து செய்யலாம். சில பேர் நான் இத்தனை காலமா மதுக்கோ புகைக்கோ குட்காக்கோ வெத்தலை பாக்குக்கோ பழக்கப்பட்டேன் அப்படின்னு சொல்றவங்க ஒரு 3 மாசம் எடுத்துட்டு இனிமே விட போறேன், இனிமே நான் விட்டுட்டேன், எனக்கு பயம் வந்துருச்சு, எனக்கு ஆரோக்கியமா நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றவங்க ஒரு 3 மாசமோ 4 மாசமோ இல்ல நான் தொடர்ந்துதான் குடிக்க போறேங்கிறவங்க தொடர்ந்து எடுத்துக்க வேண்டியதான் வர வழியில். தொடர்ந்து கெட்ட பழக்கம் செய்யத்தான் போறேன்னு சொல்றவங்க அட்லீஸ்ட் நீ செய்யற வரையும் ஆரோக்கியமா இருக்கிறத. அடுத்தது எஸ்வைங்கிறது இதை விட சிவியரான கிளீனர் இருக்கு, அது ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் தான், அதுவும் பிளட்டை பியூரிஃபை பண்றதுதான். ஆனா லிவருக்கு இது செய்யக்கூடிய வேலைகள், லிவருக்கு ஊக்கங்கள் அதுல இல்லை. ஆனா இதை பயன்படுத்திட்டு முதல் 2-3 மாசம், 2ல இருந்து 4 மாசம் ஒவ்வொருத்தரும் எடுக்கணும். மிச்சம் இருக்கிற 8 மாசம் எஸ்பை சாப்பிட்டு வரணும். கூடவே நியூட்ரிசார்ஜ் பேண்ட் சாப்பிடணும், அல்லது பெண்களாக இருந்தால் ஒவ்வொரு சாப்பிடணும். ஏன்னா நமக்கு தேவையான என்சைமை எடுத்துக்கணும். நான் வாழ்வது எந்த சூழலில் வாழ்றது தெரியணும்,
நம்ம உணவுகளும் நம்ம வாழ்க்கை முறையும் எவ்வளவு டேமேஜா இருக்கு, அதனாலதான் இவ்வளவு உருவாகுது. இந்த நச்சுக்கள் நீக்கிறதுக்கு என்ன இருக்கிற அவேர்னஸ் நம்ம உருவாக்கணும், ப்ரோபயோட்டிக் தேவைங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும், டாக்ஸின்ஸை பத்தி அவேர்னஸ் இருக்கணும். இது எல்லாம் இருந்தா இதை தொடர்ந்து எடுத்துட்டு வரணும். எடுக்கும்போது பெர்ஃபெக்டா இருக்க முடியும். அப்ப அதுக்கு பேர் தான் நம்மளோட நிறுவனத்தை உருவாக்குற பொருள் தான் நியூட்ரி சார்ஜ் பயோஏஜ். இதுக்கு பேரு நியூட்ராசூட்டிக்கல். இது பார்மசூட்டிக்கல் கிடையாது, ஆயுர்வேதிக் கிடையாது, நியூட்ராசூட்டிக்கல். ஆயுர்வேதிக்ல நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஆனா அதுல மிக சிறப்பாக வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு பாகம் தான் நியூட்ராசூட்டிக்கல். நேச்சுரல் எக்ஸ்ட்ராக்ட் வித் ப்ரீ ப்ரோபயோட்டிக் அண்ட் என்சைம் டேப்லெட்ஸ். அப்போ என்சைம் எல்லா என்சைமும் உள்ளது. கூடவே நமக்கு செரிமானத்தில் பிரித்தெடுத்து உண்ணக்கூடிய சக்தியை உருவாக்கக்கூடியது, லிவரை காப்பாற்றக்கூடியது, ப்ரீபயோட்டிக் ப்ரோபயோட்டிக் கொண்டது. இதுதான் முக்கியமான ஒரு நம்மளோட பயாலஜிக்கல் ஏஜை குறைக்கக்கூடிய மிக சிறப்பான ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட் நமக்கு நிறுவனம். எஸ் சார். So this is the wonder product. I'm sure nobody can easily copy this product. This tablet is bi-layer tablet. It's such a beautiful product which provides you herbs for improving your digestive health, gut health, right? So, and improving your gut health with a lot of, you see, probiotics. How much probiotics? 10 billion. 10 billion means 100 crore, not even 10 crore. 10 billion is not, billion is not crore. So 10 billion means 1,000 crore rather, right? 1 billion is 100 crore. So 1,000 crore probiotics, not 10 crore. So, and biogreens to improve gut health, Ajadi, Rajta, Amblica, Eagle, Tricatu, they improve digestion, check indigestion or dyspepsia, and also inhibit parasites like worms and harmful bacteria. Detoxification is improved. What is detoxification? Liver is converting fat soluble poisons into water soluble poisons. If a poison is soluble in fat, it cannot be removed by urine. Only when it is converted into a water soluble poison, only then we can pass it out in our urine. Drink a lot of water, but also take some supplements which can improve the ability of liver to convert fat soluble poisons into water soluble poison. Only liver in our body can do this magic, and that is how we remove poisons. I'll give you an example here, Nasar sir. See, when we digest proteins, so our body converts the waste product, uric acid, which is insoluble in water, into urea, which is water soluble, and we pass it out in our urine, and our uric acid levels don't go up. But if our enzyme, one enzyme which converts uric acid into urea is lacking or is not effective, we are not able to dissolve uric acid into urea, soluble urea. So we are not able to pass it out and we get joint pains. Although that is not a part of digestion, but this is one example when if one enzyme does not work, we are not able to pass out the waste product of proteins, and we are forced to avoid eating proteins. So that is what can go wrong with our metabolism. With one enzyme not functioning, you are not able to eat proteins. So suppose liver stops functioning, we will not be able to eat anything, nothing, because any poison produced will not be able to pass out. So we don't survive without a liver for more than few days, not few weeks, for more than a few days. We cannot survive if the liver is not functioning. So that is why detoxification, 95% detoxification of our body is done by liver. See, our lungs also detoxify. So when we, suppose we drink alcohol, why does we smell of alcohol? Because through our breath, we are throwing out alcohol. So even lungs can also act as detoxifier. Even our our skin also is a detoxifier. We lose sweat. Through sweat also we lose some toxins. But 95% detoxification is not possible without liver. Let us not forget. And detox is a daily need. You don't pass out your poisons once in a week or once in a month. Every day you have to throw out detoxification. It slows down with age. It slows down with adulteration in food. It slows down with pollution. It slows down with stress. It slows down with tobacco, alcohol. And as a result, we are not living with full energy the way we should live. Everybody is slowing down. So cleansing the blood is, regular cleansing of blood is necessary. Regular cleansing of gut is necessary. That is why a lot of herbs we have given, which
cleans the hub, detoxify the hub, Glycyrrhiza glabra, Beta vulgaris, Agal manlos, Ossimum sanctum, Camellia, Gymnema. So these are gut cleansing detoxifiers. So NutriCharge BioAge with 10 billion means 1,000 crore probiotics, 53 biogreens, 16 enzymes, 2 probiotics. Who can copy this product? Only RCM. You have got that song now, only RCM. So nobody can produce this product like this. So this is RCM NutriCharge BioAge. Wonderful product. If you're not taking it, please take it for 2 months and feel the difference in your energy, feel the difference in your freshness, and then you will be able to sell this product. And if somebody is taking alcohol, look at the tablets. One side is light green, other side is dark green. Biogreens and enzymes in one layer each. So this is a very rare product to see. Who should take? If you are above 50, you must take. If you are alcohol user, you must take. If you are tobacco consumer, you must take. If you have a weak digestion, you must take. I take. So who should take? How long? If you are not taking alcohol, take it for 2 months, twice a year. If you take alcohol, then you must continue to take as long as you take alcohol, right? How to take? Only one tablet. It's a very powerful product. Do not take empty stomach. It is not meant for children. It is only for adults. Very powerful product. Do not take empty stomach. So many enzymes. What will they digest if you have not taken food? So always take NutriCharge BioAge half an hour after lunch or dinner. Wonderful product to take. 72 ingredients, clinically proven to increase functions of liver, clinically proven to improve your digestion, clinically proven to improve detoxification, and effectively improving your health condition. Nobody can produce this product. And I can continue to teach NutriCharge BioAge for full day. Each drug, each herb, we can talk for 2 hours at least. 2 hours on, say, a milk thistle, 2 hours on sea buckthorn. Full day can be used. So let us finish this session now and over to Nasar sir, NutriCharge BioAge. Please finish the discussion, Nasar sir. Thank you. I'll take you back. Where were we? I think we were here. Why detoxification slows? Yeah. பொதுவாக நம்ம ஏன் சுத்தப்படுத்தணும், நம்ம உடம்பை ஏன் சுத்தப்படுத்தணுங்கிறத முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நச்சுக்கள் போறதுனால என்ன ஆகுதுன்னு முதல்ல பார்த்துட்டோம். அப்ப நம்ம சுத்தப்படுத்தும் போது சரியாகும். அப்ப நச்சுக்கள் எப்படி வருது? அந்த நச்சுக்கள் நீக்கிறது, லிவரோட வேலையை நச்சு நீக்குதுன்னா அந்த லிவர் நச்சுக்கள் நீக்க முடியாம தடுமாறுறதுக்கு காரணம் எப்படி? அது பலவீனமாகிறதுக்கு காரணம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, சரியில்லாத உணவு, சத்தில்லாத உணவுகள், அல்லது கெமிக்கல் கலந்த கலப்படம் கலந்த உணவுகள், வாழ்க்கை முறை, அடுத்து இயல்பாக வயதாகிறதுனால கொஞ்சம் குறைகிறது, அப்புறம் பொல்யூஷன், வெளியே சுற்றுச்சூழல்ல உள்ள நச்சுக்கள், மாசுக்கள், அடுத்து அதிகமா சாப்பிடுறது, அப்ப ரொம்ப கொழுப்பு ரொம்ப ரிச் ஃபுட் சாப்பிடுறது. ரிச்னா என்னது? காசுல ரிச் இல்ல, அந்த உணவு செரிமானமான அடைய முடியாத தன்மை கொண்டது, நீண்ட செரிமானத்துக்கான தேவை உள்ளது. அந்த உணவுகள் சாப்பிடும்போது ஸ்ட்ரெஸ், மன அழுத்தம், அப்புறம் புகை, மது, இது போன்ற விஷயங்கள் தான் நமக்கு லிவரை ஒழுங்கா சுத்திகரிக்க விடாமல் அழுத்தம் கொடுத்து நம்ம டேமேஜ் பண்றது. நெக்ஸ்ட் ஒன் சார். அப்போ இப்படிலாம் நடக்கிறதுனால என்னது? நம்ம ஹெல்த் கான்சிக்வன்ஸ் என்னது? உடல் ஆரோக்கிய சேதாரங்கள் நிறைய உருவாகுது. அப்போ ஒழுங்கான இயங்க முடியல, ஒழுங்கா வேலை செய்ய முடியல, எப்போ இயல்பு நிலையில் இருக்க முடியல. ஏன்னா இதெல்லாம் என்ன செய்ய, ஒரு நச்சுக்கள் நிறைஞ்சதுனால ஏற்படக்கூடியதுதான். அப்ப நச்சுக்கள் நிறையறதுங்கிறது இயல்பாகி போச்சு, நச்சு நீக்கிறது மிக தேவையான வேலையாகி போயிருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஒன் சார். அப்போ ரத்தத்தை சுத்திகரிக்கணும். ஹார்ம்ஃபுல் கெமிக்கல்ஸ் நம்ம உணவுக்குள்ள வருது. அது என்ன செய்யுது? ஹார்ம்ஃபுல் கெமிக்கல் நம்ம உணவுல வரும்போது, கெமிக்கல் எங்க இருந்து வருது? நம்ம சாப்பிட்ற மதுவுல இருந்து மட்டும் வரல, புகையில இருந்து மட்டும் வரல, பான்ல இருந்து மட்டும் வரல, கூடவே நம்ம சாப்பிட்ற உணவுல கெமிக்கல் இருக்கு. அது தெரிஞ்சுக்கணும். சுவாசிக்கிற காற்றுலயும் கெமிக்கல் சார்ந்த துகள்கள் இருக்கு. இவை எல்லாம் போய் நமக்கு உள்ள போய் உடம்புல அந்த சப்ளை பண்ண ரத்தம் போய் சேர்ற ரத்தத்துல கலக்கும் போது அது போய் ஒவ்வொரு செல்கள்லையும் கொடுத்துட்டு போகும்போது செல்களுக்கு சுமையா வருது, செல்களை சேதாரப்படுத்தக்கூடிய தன்மை ஏற்படுது. அப்போ ரத்தம் சுத்தமான ரத்தம் போனாதான், இந்த நச்சுக்கள் இல்லாத ரத்தம் போனாதான் நம்மளோட ஏஜிங்கிறது இயல்பாக நம்ம என்ன வயதுல இருக்கணும் அதுல போயிட்டு இருப்போம். ஆனா நச்சுக்கள் ரத்தத்துல போகும்போது நம்ம செல்கள் சேதாரம் அடையும் போது, ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் வயது குறையும் போது நமக்கும் அந்த வயது குறைவு ஏற்படுது. அப்போ இந்த செயலை செய்யக்கூடிய
லிவர், நம்ம கல்லீரல், அது அது இயல்பு தன்மையை இழக்குதுன்னு அர்த்தம். காரணம் ஓவர்லோட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். அது கிளீன் பண்ணணும். அது கிளீன் பண்ணது மட்டும் இல்லாம செரிமான கட்டுங்கிறது செரிமான மண்டலம், அதையும் நம்ம சுத்தமா வைக்கணும். ஏன்னா நம்ம சாப்பிடுற உணவுகள் எல்லாமே இங்க போகுது, உள்ள போய் லிவர் சுத்தப்படுத்துது. லிவருக்கு வர முன்னாலே அங்க போய் சேதாரப்படுத்தி தான் லிவருக்கு வருது. அப்போ நச்சுக்கள் எல்லாமே கட்ஸ் மூலமா வந்து போதுதான் செரிமானத்துக்கான சுழற்சி பித்த மூலமாக வந்து செய்யுது. அப்ப பித்தப்பை சரியா இயங்கணும், கல்லீரல் சரியா இயங்கணும். அப்ப செரிமான மண்டலம் நமக்கு சரியா இருக்கும். அப்ப நச்சுக்கள் இல்லாத ஒரு உறிஞ்சப்படணும், நச்சுக்கள் இல்லாத ஆரோக்கிய ஊட்டங்கள் நம்ம ரத்தத்தில் அனுப்பப்படணுங்கிறது உண்மையான விஷயம். அதையும் நம்ம பார்க்கணும். குப்பைகளை மட்டும் வெளியேற்றணும். உடம்புக்கு மெட்டாபாலிசங்கிற உடம்புல கட்டமைப்புக்கு தேவையான அனைத்து ஊட்டங்களும் பிரிக்கப்பட்டு ரத்தத்தின் மூலமா அனுப்பப்படணும். அதற்கான அத்தனை மூலக்கூறுகளும் நம்ம பயோவேஜ்ல இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஒன் சார். அந்த பயோவேஜ்ங்கிறது பாத்தீங்கன்னா, இந்த பயோவேஜ்ங்கிறது இதுதான். லிவர்லி யுவர்ஸ், லவ்லி யுவர்ஸ் சொல்லுவோம். லிவர்லி யுவர்ஸ். அப்போ ஒரு மனிதனை நம்ம நேசிக்கிறதுக்கு, அவனை நல்லா இருக்குன்னு வாழ்த்துறதுக்கு, அவன் லிவர் நல்லா இருக்குன்னு வாழ்த்துறது முக்கியமா இருக்கணும். ஏன்னா லிவர் இருந்தா தான் அந்த ஒரு மனிதன் இருக்க முடியுங்கிறது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். முதல்ல ஹார்ட் இருந்தா இருப்போம், கிட்னி இருந்தா இருப்போம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தோம். ஆனா லிவர் தான் மிக முக்கியமானவர். அதுக்கப்புறம் தான் மற்றவைகள் சேதாரமாகிறதுக்கு லிவர் சேதாரமாகிறது தான் காரணமா இருக்கும். லிவர் சேதாரமாகிறது உடனே தெரியாது நமக்கு. 75 முக்கால்வாசி போன அப்புறம் தான் நமக்கு தெரியும். அதுக்குள்ள நம்மளும் போய் சேர வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துடும். இதுல என்ன இருக்கு, பயோஜனில் இருக்கு 10 பில்லியன் ப்ரீபயோட்டிக்ஸ் ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் இருக்கு. 10 பில்லியனுங்கிறது பாத்தீங்கன்னா 1000 கோடி, 1000 கோடி ப்ரீபயோட்டிக்ஸ் ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் நம்ம நியூட்ரிஷன் பயோஜில் இருக்கு. நம்ம உடம்புக்கு தேவையான, நம்ம குடலுக்கு தேவையான ப்ரீபயோட்டிக்ஸை, இப்போ ப்ரோபயோட்டிக்ஸை இது ரெகுலர் சப்ளை பண்ணப்படணும். ஏற்கனவே சேதாரமாக இருந்தாலும் எக்ஸ்ட்ராவா நம்ம கொடுக்குறோம். கொடுக்கும்போது நல்லா இருக்கும். அப்புறம் 53 பயோகிரேட்ஸ், 53 பயோகிரேட்ஸ்ங்கிறது இயற்கை மூலிகைகள், பழங்கள், காய்கறிகள் இதெல்லாம் சேர்த்து நமக்கு தேவையான ஊட்டங்கள் உள்ளது. 16 என்சைம்ஸ் இருக்கு, 2 ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் இருக்கு. அப்ப இத்தனை ப்ரீபயோட்டிக்ஸ் இவ்வளவு இருக்கும்போது, ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் சேர்ந்து இருக்கும்போது நமக்கு எவ்வளவு பெரிய ஒரு நன்மை கிடைக்கும் போது, அப்ப இருக்கக்கூடிய ப்ரோபயோட்டிக்ஸ்க்கோ, நம்ம இந்த மாத்திரை மூலமா கொடுக்கக்கூடிய ப்ரோபயோட்டிக்ஸ்க்கோ தேவையான ப்ரீபயோட்டிக்ஸ் ஊட்டச்சத்து ஏராளமா கொடுக்குறோம் கூட. அப்ப அவையும் சுதாரிச்சுக்குது. நம்மகிட்ட ஏற்கனவே கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை மூலமாகவும், என்சைம் மூலமாகவும் நம்மளோட லிவரும் பலப்படுது. இந்த பலப்படும் போது நமக்கு செரிமான சிஸ்டம் சரியா நடக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன் சார். இப்போ இதை யாரு மது அருந்துபவர்கள், புகைப்பிடிப்பவர்கள், இவங்கெல்லாம் கண்டிப்பா எடுத்தே ஆகணும். அடுத்தது 50 வயதுக்கு மிகப்பட்டவர்கள், இந்த பழக்கம் இல்லை, 50 வயசாயிருச்சு, அவருக்கு ஏற்கனவே எல்லாமே பலவீனம் ஆயிடுச்சு. அப்ப அவர் லிவரும் செரிமானம் குறையும், அவரும் கண்டிப்பா எடுத்துக்கணும். எவ்வளவு நாளைக்கு எடுக்கணும்? ஆல்கஹால் குடிக்கிறவங்க 3 மாசத்துக்கு மேல எடுக்கணும், அவங்க கொஞ்சம் சீர்படுத்துற வரையும். அல்லது ஆல்கஹால் குடிக்காத சரியா இருக்க சொல்றவங்க வருஷத்துக்கு 2 மாசம் எடுத்தாகணும். ஆனா திரும்ப திரும்ப வருஷம் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். 360 நாள் எடுக்க தேவையில்லை, 2 மாசம் எடுக்கணும். ஏற்கனவே சொன்னது போல் மற்ற ப்ராடக்ட் நம்மளுக்கு S5 இதெல்லாம் போட்டு பிளட்டை கிளீன் பண்ணிக்கலாம். இது எப்படி எடுக்கணும்? ஒரு நாளைக்கு ஒரு டேப்லெட் தான். அது எப்போ எடுக்கணும்? கண்டிப்பா இதுல நிறைய என்சைம்ஸ் இருக்கனால, நிறைய ஒரு ஹை பவரா இருக்கனால, பவர்னா கெமிக்கல் பவர் இல்ல, இது செரிமானமாய் உடம்புக்கு சேரணுமா இல்லையா? அப்ப உணவு இல்லாத வெறும் வயிற்றுல இது எடுக்கக்கூடாது. ஒண்ணு மதியம் சாப்பிட்ட பிறகோ அல்லது இரவு சாப்பிட்ட பிறகோ 1/2 மணி நேரத்துக்கு பின்னால எடுக்கணும். அப்ப அந்த செரிமானம் நடக்கும் போது, இதுவும் செரிமானம் ஆகும் போது, இவ எல்லாமே நம்ம உடம்புல போய் சேருதுங்க. இப்போ ஒரு கிளாஸ் வாட்டர்ல அதை குடிச்சா போதுமானது. இப்போ இதுல மருத்துவ பார்க்கணும். நம்ம இந்த டேப்லெட்ல 2 கலர் இருக்கும். ஃப்ரண்ட்ல ஒரு கலர், பேக்ல ஒரு கலர். அது லைட் கிரீன் ஒன்று இருக்கும், டார்க் கிரீன் ஒன்று இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன் சார். அது டார்க் கிரீன் இருக்கும். ஏன் இதுல ரெண்டு கலர் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா, பயோகிரீன்ஸ் ஒரு பக்கம் லைட்டா இருக்கும், என்சைம்ஸ் ஒரு பக்கம் இருக்கும். இந்த மாதிரி உலகத்திலே எந்த நிறுவனத்திலும் கிடையாது. இதே போல் டேப்லெட்டை இன்னொருத்தர் உருவாக்க முடியாது. காரணம் என்னன்னா, இதுல உள்ள இத்தனை மூலக்கூறுகளையும், இத்தனை ஒரு 100 1000 கோடி ப்ரீபயோட்டிக்ஸையும், ப்ரோபயோட்டிக்ஸையும், என்சைம்ஸையும், பயோகிரீன்ஸ் சேர்த்த அந்த 72 ஊட்டங்களை யாரும் ஒரு எளித கொண்டு வர முடியாது. வெறும் ஊட்டங்களை கொண்டு வரது மட்டும் இல்ல, கிளினிக்கலி ப்ரூவன். எதெல்லாம் ப்ரூவ் பட்டிருக்கு? இன்க்ரீசிங், மருத்துவத்துறை சார்பாக நிரூபிக்கப்பட்டது. இன்க்ரீசிங் ஃபங்க்ஷனரி ஆஃப் லிவர், ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஆஃப் லிவர். அப்போ நம்மளோட கல்லீரலோட செயல்பாட்டை இன்னும் ஊக்குவித்து தரக்கூடியதுல தருதுங்கிறது நிரூபிக்கப்பட்டது. அரசோட மருத்துவத்துறை நிரூபிக்கப்பட்டது. அப்போ செரிமானத்துக்கு சரியான ஒரு உதவி செய்யக்கூடிய தன்மையா இருக்கிறது நிரூபிக்கப்பட்டது. அப்புறம் உடம்பு லிவர்ல உள்ள அசுத்தங்களை நீக்கக்கூடிய, நச்சை நீக்கக்கூடிய தன்மையும் நிரூபிக்கப்பட்டது. அடுத்து ஹெல்த் கண்டிஷன், இதெல்லாம் செய்யும் போது இயல்பாகவே நம்ம உடல் ஆரோக்கியமாகவே இல்லையா, அதையும் இது ஊக்குவிக்கிறதுங்கிறது நிரூபிக்கப்பட்டது. இப்பேற்பட்ட பொருள் தான் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. எஸ் சார். I think that is all. So இதை பத்தி பேசலாம். இது ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட் பத்தியும்
1 2 3 போட்டிருக்கு. ஒவ்வொரு பத்தியும் ஒரு 2 மணி நேரம் சர்வசாதாரண பேசலாம். இது ஒரு நாள் பத்தாது. ஆனா இது தகவல் கொடுத்துருக்கிறோம். இது அடுத்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம சந்திப்போம். எஸ் சார், தேங்க்யூ வெரி மச். Yes, sir. Actually, I'll stop this session now. What is happening is we are not realizing the power of NutriCharge in RCM fully. It's such a powerful range you have got products. See, in the last few months, Nasar sir, I was telling in the beginning of the session, RCM team has been taking me to meet the people actually in the field. And there we find so much poor health people are living in. Most of the people are pre-diabetic. Most of the people have sufficient muscles. Nobody is taking care of vitamin mineral deficiency. So almost everybody. See, if you take out your body scanner every day and do scanning of 4-5 people, or if you take out your glucometer every day and do blood test for 2-3 people, you cannot sell less than 1,35,000 per month. आप बेच नहीं सकते. Somebody asked me कैसे? मैंने कहा देखो, for example, I was working in Indore with some RCM worker. I said this is a city with 35 lakh population. कितना लोग इसमें प्रीबायोटिक होंगे? पूरा इंडिया में 16 crore pre-diabetic and pro-diabetic people are there. So every 5th person is a diabetic and every 4th person is a pre-diabetic. अगर आप रोज का 4-5 स्कैन निकाले, एक आदमी मिल गया आपको pre-diabetic. By the time you reach 100 pre-diabetics, you are already doing a sale of 1,35,000 rupees if you sell only one product. That is NutriCharge Glycine product. 1350 is the BV. और आप उसके साथ NutriCharge मैन नहीं बेचेंगे क्या? सो 1.5 लाख का सेल सिर्फ 100 पेशेंट से हो जाएगा. 100 पेशेंट अगर साल भर अगर आप ग्लूकोमीटर यूज करेंगे, आपका हो जाएगा. एवरी 3rd पर्सन इज ए प्री-डायबिटिक. एक प्रोडक्ट और मसल है नहीं, फैट भरा हुआ है, आंखें खराब है, सारे के सारे मोबाइल यूज कर रहे हैं. बस 5 लाख रुपया महीना का सेल तो आप अपने पिन पे कर सकते हैं. इट इज नॉट विजनी अनोन फ्रॉम केरला हु कैन डू इट. ऑल ऑफ अस कैन बी विजनी. ऑल ऑफ अस कैन सेल. अभी 1,00,000-2 लाख का चार्ज को यूज करवाना. बट एक ही प्रॉब्लम है, अगर आप सिर्फ बेचने गए हैं तो नहीं बिकेगा. If you have gone out to help people, आपको बेचने नहीं जाना पड़ेगा, लोग आपके पास चल के आए. Yes. Try and help the people. So when I met a diabetic yesterday night, I will explain. मैं explain करता हूँ. 400 ब्लड शुगर के साथ आए. कितना ब्लड शुगर? 400 ब्लड शुगर. मैं उनको बोला, मैंने कहा सर आपका जान खतरे में है, तो आज के बाद आप मुझे थोड़ा अपना मदद करने देंगे क्या? ये बोले तभी तो आया हूं आपके पास. बिकॉज आई हैड क्वेश्चनिंग दैट जेंटलमैन. मैं उस आदमी को जब भी मिलता था मैं बोलता था सर आपका पेट निकला हुआ है, 15 मिनट का टाइम निकालिए, मेरा ऑफिस में बॉडी स्कैनर है. और वो मेरा ही बिल्डिंग में ऑप्टोमेट्रिस्ट है. वो नीचे वाला फ्लोर से रंजीत सर 3rd फ्लोर पे आता नहीं था. बट एवरी टाइम आई विल पॉइंट आउट टू हिम कि साहब आपका हेल्थ खतरे में, आप मिलिए, मैं आपको स्कैन निकाल दूं. द डे ही गॉट अ रिपोर्ट, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू ए डॉक्टर ही केम टू मी. बिकॉज उसको लगा कि कोई मेरा चिंता करता था, तो भागा हुआ आया. मैंने कल भी कोई प्रोडक्ट नहीं बेचा. आई फर्स्ट सेंड कि एक बार आपका पूरा ब्लड जांच करवा लेते हैं, कोई और डैमेज तो नहीं हो गया है. एक ही उसको बोला कि सर आज से आप प्लीज रात को, उसका हैबिट समझा, बोले रात को नींद नहीं आता है, रात को रेफ्रिजरेटर खोल के जो रखा रहता खा लेता हूँ. मैंने कहा अगर आपको रात को रेफ्रिजरेटर खोलेंगे तो मैं आपका डायबिटीज में कुछ मदद नहीं कर पाऊंगा. आपको रात को रेफ्रिजरेटर नहीं खोलने का है. एक बार सोए तो सुबह ही रेफ्रिजरेटर खोलने का, बल्कि रेफ्रिजरेटर खोलने का ही नहीं है, ताजा ही खाने का है. ओनली वन थिंग आई टोल्ड हिम यस्टरडे. मेरा कोई प्रोडक्ट बेचा नहीं बेचा, 1 रुपए का न्यूट्रीचार्ज बीवी हुआ नहीं हुआ. बट अगर मैं ये भावना से मदद करूंगा, आपको क्या लगता है 6 महीने में मैं 100 पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं करता मिलूंगा आपको न्यूट्रीचार्ज बायो इससे ग्लाइसिन प्रोडक्ट्स. सर आवर टारगेट इज कि एक सिटी में कम से कम 5,000 लोगों को हम न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडक्ट में लाएंगे. रंजीत सर कैलकुलेट कीजिए 1500 के बीवी से कितना बिजनेस जनरेट होगा 5000 से. और आपको क्या लगता है हैदराबाद में कितने प्री डायबिटिक? आपको क्या लगता है बेंगलोर में क्या हाल हो? आपको क्या लगता है छोटा छोटा शहर में क्या हाल है? बहुत बुरा हाल है. जस्ट आप सिर्फ प्रोडक्ट बेचने मत निकलिए, लोगों का हेल्प करके निकलिए.
और चाहिए आपको, लीजिए, लोगों का मदद कीजिए सर। 70% लोगों के बॉडी में विटामिन नहीं है, 90% लड़कियों के शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं है, और हमारा टारगेट पूरा नहीं होता है। क्या करने का है? 7 फेरे लेके लोग महिला का हाथ पकड़ के लाते हैं कि तू मेरा बीवी है, उसके लिए 13 रुपया नहीं खर्चते हैं। ना तो उसकी बॉडी में कैल्शियम है, ना तो उसकी बॉडी में वो मसल है। टुडे अ करोड़पति फ्रेंड विजिटेड मी एंड हिज वाइफ थैंक्ड मी, क्योंकि मैंने उसका पीछे पड़ा कि ये लंगड़ा के चल रही है। मैंने बोला 13 करोड़ क्या करेंगे अगर भाभी नहीं चल पाएगी। उसको अकल आया, अभी न्यूट्रीचार्ज उसने बीजे लेना शुरू किया। मैंने थोड़े दिन में ऑब्जर्व कर लिया। मैंने कहा घर जाओ, इनका बॉक्स उठा के गिनो, गिनो कितना गोली खाया पूरा महीने में। बोले बॉक्स लेके दिया, 1 गोली खाया था, 30 डेज में 1 गोली खाया था। मैंने कहा, और मुझे रोज फूल करता था कि नहीं नहीं शी इज फीलिंग बेटर। मैंने कहा क्या फीलिंग बेटर, झूठ मत बोलो। तो गोली गिनवाया। टुडे दैट लेडी वॉक्ड इन, शी वाज सो हैप्पी। मैंने कहा भाभी अभी भी आप थोड़ा सा ऐसे ऐसे चल रहे हैं, आपको लोग पहचान नहीं सकेंगे। 3 महीना न्यूट्रीचार्ज आप बीजे खाइए विद ऑल द फीलिंग्स एंड वार्मथ ऑफ ए ब्रदरली अप्रोच। आपको क्या लगता है वो न्यूट्रीचार्ज बीजे नहीं खाएंगी? खाएंगी। विल बेटर? यस। Will it generate BV? Yes. How much per month? 2100 BV per month. कौन सा टारगेट तमिलनाडु टीम की पूरा नहीं? आप बोलिए कौन सा टारगेट करने का है? 5 लाख बीवी करने का है? पॉसिबल है, काम करने के लिए तैयार। सो लेट अस पार्ट ऑन दिस नोट। और आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है डॉक्टर उज्जवल पाटनी का, जिसको भी मिला है एक्सेस वो भाग्यशाली है। जरूर देखिए, one word can change our life. I'll give you an example. Last time सर का, संतोष नायर सर का मीटिंग में मेरे को जाने मिला, और आपकी जानकारी के लिए लास्ट मंथ मेरे को 883 रुपीज RCM से आया, बिकॉज मैंने भी कुछ न्यूट्रीचार्ज बेचा। सो संतोष नायर सर की टीम में मुझे अभी तो जाने मिला, बट आई हैव वाउच्ड कि आगे के मीटिंग्स में बेच के आऊंगा, न्यूट्रीचार्ज ट्रेनर नहीं आऊंगा, RCM वर्कर की तरफ से आऊंगा। सो एक वर्ड उन्होंने बोला, ही इज 58 एंड इट सेड अभी तो बहुत करने को है, अभी तो मैं कच्ची कली हूं। तो रंजीत सर, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को मैं वो स्टेटमेंट सुनाया कि भैया तुम रिक्वायरमेंट लेके बैठ गए, अभी तो कच्ची कली हो। So they all had a hearty laugh, but I said seriously, look at that man at 58, इतना एनर्जी है कि उसको लगता है कि किधर से फट के एनर्जी बाहर आ जाए। तो अपन लोग रिटायरमेंट लेके बैठ गए हुए हैं। So every session gives us something. One interview, I'll give you one more example. One interview, what sir was doing of Mr. Bagga. Mr. Bagga is a national level motivational speaker. बग्गा साहब ने बोला, देखिए जिंदगी में पार्शियल नहीं होता है, होता है तो होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है। इफ यू आर पंक्चुअल देन यू आर पंक्चुअल, इफ यू आर नॉट पंक्चुअल देन यू आर नॉट पंक्चुअल। तो आपने आज 2 बजे का सेशन खोला, रंजीत सर मैं पहले से बैठा था, यू टोल्ड मी 10 मिनट बाद आना, पर मैं 2 बजे से बैठा था। बिकॉज इफ यू आर पंक्चुअल यू आर पंक्चुअल, इफ यू आर नॉट पंक्चुअल यू आर नॉट पंक्चुअल। तो अगर आप जय RCM हो तो आप हेल्थ कार्ड नहीं खा रहे हो, दैट आप जय RCM नहीं हो। आप न्यूट्रीचार्ज मैन नहीं खा रहे हो, आप जय RCM नहीं हो। आप न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट नहीं खा रहे हो, आप जय RCM नहीं हो। तो डिसाइड करो, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज है या सिर्फ ड्रामा कर रहे हो। So if you are really into health, NutriCharge will help you. केवल प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, सबके सब हेल्दी रहेंगे। So with that, I'll take your permission to go. Thank you very much. जय RCM, मेरा चार्ज NutriCharge. Thank you so much, Kapoor sir. Once again, it was a great session. And actually, I think the take-home message was the last 10 minutes. But I don't know how to express all these things in Tamil language. Even Nasar sir can't also. I don't know whether he can translate that thing with his emotion. I don't know. Anyway, sir, it was great session, sir. And sir, I have one doubt, sir. You told that NutriCharge S5 and BioEdge, both together we can take in the same time, no, sir? No, I don't suggest that. So when you are taking BioEdge, for that duration, you can drop NutriCharge S5. Although there is no law you cannot take, but see, both are very powerful products. So NutriCharge S5 has an extract of 100 leaves of neem. So in those months when I take NutriCharge BioEdge, I skip NutriCharge S5. But for all other months, I don't skip NutriCharge S5 at all. बंद करने का नहीं, because उसका इतना powerful effect है कि मेरा blood pressure normalize हो गया, इतना powerful effect है। But वो time लगा, बिकॉज मुझे समझ नहीं आया मेरा क्यों चक्कर आता है।
बट ब्लड प्रेशर घट गया तो अपने आप, और मैं दवाई लेते जा रहा हूँ, मेरे को तो ब्लड प्रेशर है, तो चक्कर आना शुरू हो गया। डॉक्टर को दिखाया, बोले तेरा बीपी तो नीचे जा रहा है। नीचे कैसे जा रहा है, क्या किया है? मेरा चार्ज, न्यूट्री चार्ज। बोले ये क्या होता है? मैंने कहा साहब आरसीएम की दुनिया में आइए बताऊंगा। सो टुडे 2 days बैक आई चेक माय ब्लड प्रेशर, और देखिए मेरे पास हर समय यहीं पास में ही पड़े रहता है ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन। बीइंग ए ब्लड प्रेशर पेशेंट, वो डॉक्टर माना नहीं, बोले तू झूठ बोलता है, रोज चेक कर, रोज चेक कर। परसों चेक किया, 124/92 था। 124 का रीडिंग, मेरे ख्याल से हम 50 लोग जुड़े, सबका जांच लेंगे तो 5 लोग। When I was 25 year old तब रहता था मेरा इतना ब्लड प्रेशर। अदरवाइज 100 प्लस एज है, आप 40 के हैं तो 140 तक रहेगा, आप 30 के हैं तो 130 तक रहेगा सिस्टोलिक, मतलब ऊपर वाला ब्लड प्रेशर। पर मेरा 125/4 आ गया है, and only with NutriCharge S5, only with NutriCharge Man, and only with NutriCharge Product, and lot of walking, lot of detoxification। और NutriCharge Bio अगर आप 2 बार लेंगे साल में, तो वैसे भी 2-2 महीने 3-3 महीने ले लीजिए तो आपका बॉडी एकदम क्लीन हो जाएगा। थोड़ा सा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स पे ध्यान दीजिए। झूठ नहीं बोलिए अपने आप से कि मैं ले रहा हूं, कभी कभार लेने से कोई फायदा नहीं। इफ यू डोंट वांट टू डू गुड थिंग्स एवरी डे, अगर पंक्चुअल है तो हमेशा पंक्चुअल रहिए ना, अगर पंक्चुअल नहीं रहना तो मत रहिए ना। कभी पंक्चुअल है, कभी पंक्चुअल नहीं है। बग्गा साहब ने ये बात बोला था, आई हैव टेकन दैट टू हार्ट नासर सर। अभी तो पंक्चुअल होने का है, कोई छोड़ने का ही नहीं। चाहे एक बच्चे के साथ अपॉइंटमेंट होगा तो पंक्चुअल पहुंचने का है, और अभी झूठ बोलने का नहीं है। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज खाओ तब बोलो, नहीं तो मत बोलो। बिल नहीं बोलने का, बिल्कुल नहीं बोलने का। हेल्थ कार्ड खाओ, आरसीएम से जुड़े हुए हेल्थ कार्ड नहीं खाते हो, आरसीएम से जुड़े हुए प्रोडक्ट नहीं पीते हो। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जाता जाता पार्टिंग गिफ्ट देता हूँ। किसी से पूछा प्रोडक्ट क्यों नहीं लेते हो न्यूट्री चार्ज, बोले महंगा है। अभी आप जरा सुनते जाइए, मैं कितना खर्चा आता है महीने का, 1800 रुपए महीना। मैंने, ये तो एमआरपी होता है, एक बार बोल जय आरसीएम, जय आरसीएम। मैंने हो गया 1440 रुपए का। अभी मैंने बोला साहब पिन बनवाया, बोले हाँ बनवाया। तो मैंने कहा तेरे को बेटा 108 रुपए वापस आएगा, 10% तो है मिनिमम बोनस, 108 और वापस आएगा। 1440 में नासर साहब घटाते जाइए, 100 और घट गया, 1340 और 8 रुपए और घट गया, 1332 रुपए रह गया। मैंने कहा 6 महीने खाएगा, बोले खाऊंगा। तो 7वें महीने का अरविंद भाई फ्री देंगे। आप इमेजिन कीजिए, कोई कॉस्ट ही नहीं है, 1200 पे आ गया। मैंने फिर उससे पूछा, मैंने कहा स्कूटर का कितना इंश्योरेंस भरते हो? कार थी उसके पास, कार का इंश्योरेंस नासर सर 15,000 रुपए साल भरता है। कार के ऊपर खर्चा करने को तैयार है, बॉडी का इंश्योरेंस लेने को तैयार नहीं। व्हाट नॉनसेंस। तो ऐसा मतलब झूठ में जेआरसीएम बोलना, झूठ में मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज बोलना, व्हाट इज द सेंस। आप टीसी सर का सुबह 6:30 बजे का सेशन अटेंड कीजिए, वो कितना क्लीनिंग करते हैं दिमाग का। बोले क्यों काम करते हो अगर तुमको झूठी बोलना है? आरसीएम क्यों करते हो अगर दूसरे का मदद नहीं करना है? सिर्फ पैसा कमाने के लिए करते हो, सस्टेन नहीं होगा। ये बात मैं भी मानता हूं कि अगर आप केवल पैसा कमाने के लिए न्यूट्री चार्ज बेच रहे हो, सस्टेन नहीं होगा, तभी सेल गिर जाती है। अच्छा करने के लिए, दूसरों के लिए अच्छी भावना लीजिए कि वो हेल्दी हो जाएगा, वो स्वस्थ हो जाएगा। वो लेडी जो लंगड़ा के चलती है वो बढ़िया चलेगी, वो जो मोटा है वो एकदम हीरो हैंडसम धर्मेंद्र हो जाएगा। फिर देखिए आपका सेल, अरे इतना बीवी आएगा कि बीवी खुश हो जाएगी। करिए तो सेल। जरूर जरूर। चलिए, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज।